had a great game. It was pretty one-sided, but also I think there is always just that little nice feeling in your heart when you see Nigma doing well. It is a team that's definitely struggled for a while and have put together some solid results. And they're playing against Entity that, I mean, they've sort of been that weird team in a way, because you get top 6 first major, then there's a lot of struggling to sort of find that identity for a very long time. They've been swapping out players. Gabby felt like it was going to be a pretty good, nice little fit for them, but so far hasn't come fully into fruition. How are you feeling about game 2 going into this? Do you think that Entity are going to change things up, or do you think they're going to stick to their guns with the drafts? I think it's largely going to depend on what they leave open from Nigma. I think Entity maybe will swap it up. If I had to guess, maybe we'll try and get a Stormstormer Invoker. I feel like that would be my first go-to right now. I don't know if he's like really into the hero right now. I kind of assume he would be. I'd like to see a little bit more versatility out of his role, not to be locked down into something like a Tiny, who's kind of like, oh, I need a snowball early or we're going to have a bad time. Right. Well, we do already have a draft now and a couple of early changes that we're seeing. The Coddle banned out by Entity. They don't want to run into that one again. And Nigma are actually going to be the ones to ban out the Gyrocopter themselves. Interesting. So with the first pick going the way of Entity, they don't want to give that one up. All right, guys. I mean, look carefully at Mikey in this camera, okay? Because from what I can tell from the rest of Nigma, that pretty soon, as he's hitting up this Nigma world-class gym, you know, as the qualifiers progress, I think every day he's going to be looking more and more buff. Okay. Because there's clearly some sort of, like strong workout regime happening here. Oh yeah. Yeah. I've seen Hello guys. stuff. Sorry. GH and MC, they're on the grind. You know, Mikey. Эхний гейм дээр норж ирж амжсангүй. Эхний гейм дээр Nigma ялсан шүү. Nigma-гийн фэнүүд байна уу гэж та. Miracle байхгүй болсон. Nigma баг фэнтэй байхаа болцсон юм шиг байлээ дээ. Nigma-гийн фэн байна уу? Яг үнэндээ байна уу? The Invoker for Stormstormer first phase. They were doing this when this hero wasn't even that good. Now he feels like one of the best heroes. Би Nigma-гийн фэн ээ гэд хэлчих юм байна уу? See some good stuff coming out from Stormstormer. I already like the opening from them way more. I'm actually shocked that they banned Tree instead of Invoker. Like, that just seems like a bit much to me. It can be really annoying for some lanes and stuff, but like, when they have first pick on any, I feel like Invokers are... Цомэл Miracle хоёрын оронд байгаа энэ хоёр хэр тоглогч вэ гэж. Тоглогчийн хувьд бол энэ хоёр Цомэл Miracle хоёрт огт зүрлэгдэх хүмүүс биш. Yuma гэж тоглогч байна. Тэгэнгуутаа тэр Mikey байна. Тэр нэг Европ паб дээр нэг онцгойд байж бол чаддгүй байсан л хүмүүс. Гол нь Nigma-д орж ирээд болоод байна, бүтээд байна. Nigma ер нь болж бүтээд байгаа шүү. Хараа Entity-гээс сая нэг гейм авцсан явж байгаа. Би зурлыг авцсан. 1-0 харьцаатай тоглож явж байгаа шүү. So Nigma, I feel like the draft does sort of drastically change now that Invoker's in the pool and going to be played. Like, and particularly now that Gyrocopter's not there. It's funny because Hi guys, hi. I was thinking, it was like, man, I wish I was on Faceless Void. I feel like this game would be a lot better if Watson was on Faceless Void. And now they have Invoker, which means he's probably not going to get Faceless Void. But you only get one ban, right, as Nigma? Yeah. So that means that they would either have to, like, let's say they ban the Faceless Харин тийм Gyro ban the Terrorblade. So then Watson gets энэ удаа first pick болохоор өөрсдөө бандч юу? Gyro бандах шаар байсан юм болоо. Oh, it's interesting. We'll see what they decide to go for, but that does throw another little wrench there into the plans. Entity are going to take out the Pango now, and then of course in that next phase we're going to see Nigma draft first. So they could steal one if they wanted to. Also, they could take away the Terrorblade themselves, or take the Terrorblade themselves, and then get rid of the Faceless. Although they also have the Venge as an answer for Faceless. Өөрөө гарахгүй болоо. kind of nice at least, but I don't know. Invoker Faceless is spooky. Yeah. Just give him the GH treatment. Let Watson chrono everybody. Gyro. Don't want to give that one up. Yeah. It's kind of interesting. Тоглолтын тооны харьцаа 1-0 байгаа. Where they're most like unknown. Like we've seen quite a bit of Mikey and Yuma over the past couple of years, but they're not like Nigma хиний гейм ялсан. players in the qualifiers. Like maybe don't. Сая бүр амар Especially considering яллаа штэ юу вэ? like played the most, or sorry, like entities like necessarily been like playing their games and playing with them. I don't know how much they've actually seen of Mikey and Yuma. So when I'm thinking about like
big heroes for them. I don't know. Like the big carries don't necessarily jump into my mind. I don't know about you. Fair. No, I would kind of agree with that. I mean, there's definitely certain heroes that they've stood out on. You know, we've seen. I think Mikey's best hero to me is either looked to be like the Coddle or the Ember. Or the Puck. Yeah, that's the one that always comes out to me too. I think Mikey. Энэ геймийн дараа өвчи secret гэж бас нэг аимшигтай тоглолт. Явагдана да. Right. Don't make me do it. All right. Another one of those heroes that's been quite strong. Paired together with Gyrocopter, it's been good, but I think this is GH. I'm almost sure it is. Юман чилтгүү майкийн хүртэл үзээтэй болцсон байлээ. Энэ майки чи ер нь Европын паб дээр тэгэл нусаа гожуулаад зү хүн болгонд чанаад дулаал явж исэн нөхөр шүү дээ. Одоо ингээд нийгмад орц амар явж явах гэж. Яг уу нийгма гэдэг оргийн өөрийнх нь бол байр суурь нь доошлцсон байгаа. Гэхдээ майки гэдэг хүний хувьд бол нийгмад орсноор ингээд байр суурь нь дээшлсэн байна. Энэ тактик зодож ийн гэж бас амар байна гэсэн үг шүү дээ. Имээ эхэлсэн 2 дахь геймнээс нь орж ирж байна хэдүүлээ. Айцыг орж байгаа дэлхийн авраг. За дэлхийн авраг гэж хэлэх юм болов? Дэлхийн авраг гэж хэлэх юм шиг байна даа. $50,000 байсан баха. TI эхлээгөө. Энэ TI-д оролцох Европын бүсийн тоглогчдыг багийг шалгаруулах тэмцээн. PC оноо хүрээгүй багт хоорондоо тоглож байгаа гэсэн үг. Yeah, these are some big spells. This is like screaming for a silencer or something, but obviously kind of hard to squeeze in unless you're going to do the 3 Venge, 4 Marcy, 5 silencer maybe. It's definitely a hero that jumps into mind. The Darkseer as well kind of looks okay, I would say. Yeah. For Enigma, you know, some like sort of like pipe Greaves buyer. You have a melee hero that you can go with as well with the Marcy. Downside, Iron Shell's getting dispelled by Invoker. Can also be hard if you're trying to initiate and you don't catch the Warlock, you're like guaranteed getting counter initiated on. Right. Yeah, and I mean, there's so much lockdown already there that if they do end up catching him, he's going to die to the Invoker combos more often than not. But Оремэн hi guys. Манайхан share хийгээд үзээрэй за. Тэгвэл маш сайн байгаа шүү. За. I'm not sure what else. I always thought like the sniper. Майки гэж энэ нөхөр дөө. Like the way sniper functions and this new Marcy with like the permanent could be kind of interesting, but I guess Marcy ер нь бол яг уу яг Баатрийн хувьд бол тэр нэг бафugдаг скил нь амар сайжирсан шүү дээ. Байнгын перма байж идэг болчихсон. That's a good question. I think энэ хонц биш ээ Marcy. For Rubik. Лэн ялдаг Баатар байха болцсон. Hi. 4 Rubik, 5 Venge. That's probably what it is. Interesting. Nope. Okay. Well, I mean, it could be mid Underlord. Could be mid Marcy. Could be safe lane Marcy. Could be mid Rubik. We got options here, people. Many options, and I love this when you are last pick. When you have the second pick at the start of the draft, you have that final. Hi, Ramta. A lot of flexibility here, and no sweet clue on entity side of like they're not locked into anything necessarily on the side of Enigma. I was thinking this in the end of last draft. I was thinking like. Мижимо carry Marcy болчтой байна гэнэ. Үгүй. Энэ Vinje-ч харин raw shift-лж бол энэ universal Otter Vinje. Яг го carry байж болох баха Enigma. Тэгээ уг нь хүмүүс бол их хөвчлэн support л аваад байгаа да. I think the one thing that you can latch onto if you're entity right now is that it is going to be an MC. Тэр данс нь харагдахгүй байна шүү. Би биш юм аа гэхдээ өөр хүн. Окей. Би нэг YouTube бараадах. Би YouTube идэгтэй гомцсон хотлаа. Дээрийн тэмцээнүүдээр план их олуулаад байгаадсан. Манай Facebook-ийг л амар чанартай үлдчихэж. Одоо YouTube-ийг хаана байхгүй. Like similar idea to the Monkey King, but a little bit more like she's got some other benefits, like with the traps all around. She helps you take Roche, I would say, like a little bit earlier. She's better at the stacks in the early part. She doesn't have to build as greedy of items either to get the same scaling potential.
But I mean, you definitely don't have as much team fight compared to Wukong's command, but you certainly don't need it with the current heroes. I'm also wondering if Gabby might play this Shaker. I kind of feel like that's something Gabby would try and bust out. Okay. But I like that. I'm hoping he doesn't. Oh, okay. Got it. You know? All right. Fair enough. Because it would mean, be kind of blind. Right now, oh God, I'm not entirely sure which way I feel about this. Do we want like position 1 Marcy? Is that the play here? I can tell you that Gabby will pick the Ranger if it's left in. That's my prediction. Okay, all right. That's the Gabby brain. They banned the Monkey King. Interesting. Which would signal Earthshaker 3. In a sense, yes. Plus, you don't really want to play. Хааж аргал I сайхан. don't necessarily want to play ranged offlaner because it's just like last time where they brought up the Enigma and it worked really well. But I think in most situations of this patch, ranged offlaner. Entity-г савлт байна уу? Good visage game, sure, and obviously За. pretty good. Invoker, Warlock, Shaker, Templar гэд Okay, but he's pretty гаргацсан байгаад байгаа. teams aren't necessarily playing it a lot. Venomancer, kind of similar. It's a little eh. So if you can try and get a solid melee offlaner, that would be great. Энэ Entity-гийн драфт жоохон төвөгтэй юм аа. Жишээлбэл Invoker mid үж болно. Stormer ч одоо Invoker-оор алдартай хүн шүү дээ. 7000 матчтай Invoker гэдэг байгаа. Гэхдээ яг үннийг хэлэхэд Invoker гэдэг баатар support тоглох боломжтой болсон. Position 4. I know they ban Tide. Shaker нь болохоор mid тоглох боломжтой болсон. We'll see if they don't want to 4 Invoker mid юутай push down Shaker-тэй Templar carry тоглож болно. Ер нь бол хүснээрээ тоглоно. Гэтэ энэ удаа after the fact than the team fight. яаж солидох юм бол доо. Underlord гэдэг баатар орж ирснээр carry Templar байх юм бол жоохон сул талтай болчих гээд байна. Хэрвээ Templar-аа мэдлийг болгох юм бол тэгээд бас Warlock-той нэмэх нэг өөдөөс нь авах баатар нэлээд цөөхөнтэй. Ер нь Enigma драфтыг бол маш гоё хийгээд эхэлчлээ. Entity үүний өөдөөс ямар хариу зөвлөлт хийгийг харъя. Одоо бол сүүлчийн бам болон сүүлчийн пикний хөлбөр явж байна. Entity-г өөд. Нага бандсан сүүлчийн пик. Be so sick. I really hope that's what happens here. I was looking it up, and I don't believe Mikey has played it in professional games at the very least. But Oh yeah, I mean, if there's a game to do it, that's true. If there's a day to do it, though, they have some really good spells to steal in this game already. Let's see. Oh, okay. We got a profile here. Ooh, I got no Rubik's in his recent pubs. Okay. So if he is busting it out, it's a real surprise here. Амар өлгөө явахтай энэ ч одоо 7000 матчтай Invoker шүү дээ. So LC орж ирсэн, LC орж ирсэн. hey, that's good. Oh, interesting. I didn't even realize she was still in. One of the most contested heroes of the North American region when we were casting was. Ингэснээр She was everywhere. 4-ийн Shaker руу 4-ийн Invoker руу гэдэг Solo. She сонголт гарч ирэхэндээ. like Tide Darkseer, like I can be an individual. I don't necessarily need a super strong four with me. I can work with an Earthshaker. That's pretty solid. GH гэдэг хүний ямар ч баатар нь давгүй цаашаа байдаг байгаа шүү. Hopefully they have something prepped. GH Spirit цай бол бүр өстө холлоо штэ. Likes it. They've making their choice. За сүүлчийн пик Razar орж ирсэн. So Yuma Razor, RC Razor гэдэг матчап байх юм болов? Үүе. Mikey Mars явчлаа. Mid Mars болсон. well, I think that there's I like the GH Rubik a lot. I do. Мэдээж Rubik Underlord гэдэг нь бол тодорхой. And they have so many Хэвийн Winjet-тэй. loyalties. I'm Юмагийн хувьд бол энэ удаа happen as entity aren't gonna Razor гэдэг баатрыг LC-гийн өөдөөс дарчиж байгаа юм байна. down, and that's gonna slow them down too much. So I want to see entity remaining active even when they don't have Warlock ulti. But we'll see if that. Яа Enigma-гийнхан бол ер нь Yeah. So as far as I can tell, драфт бол early game, only the second mid game тулгуурласан драфтууд маш их хийгээд байгаа сүүлийн үед. was an off lane, and other than Enigma-гийн драфт гоё л харагдчих. supporting in the safe lane or the off lane there. So we saw a lot of 5 for us, like maxing of the buff of the sidekick. Right. But we also saw a little bit of 4, and I mean the build's been very interesting too because like. Typically, the sidekick has been paired with these heroes like Gyrocopter to try and maximize it, and their Ember Spirit. Окей. Their damage, they have these big AoE attacks, pretty cool. But in this case, Цэнэглэлт таталт хийж байгаа шүү. Байнга хийж I'm байгаа. guessing to try and use Тастай байсан ч байгаагүй ч цэнэглэлт таталт бол хийгдээд л яваад байгаа. balance the dispos with the sidekick levels right now. Because like I feel like you want to use ulti by using sidekick, right? Yeah. It makes sense there.
I also think that just giving not just the damage but that lifesteal to Razor is something that he really does love. So he's like Хай амар юу яаж байгаа. Нигмагийн сэлгээнд байгаа. Сэлгээч гэх юм бол ломд нь байгаа. Гэрийн дуусаагүй. Quest-тэй гэрээ хийгээд авах гэсэн чи quest-ийн амарыг тхий үнтэй байна гэд болилцсан. Тэнийг DPC-ийн дараа. Одоохондоо амар харьяалгүй байгаа гэх юм уу? Тэрэн зөв юм шиг байна. Just based off of points, it looks like it was Quest that actually had the most DPC points, but Entity was third. Do not want to drop down to the lower brackets so early on in these qualifiers. So I'm looking through the toppest of pubs right now, and I've only found 3 games of mid Miracy that have been played, and it was mid one, Cuckoo, and Eki, and that is it. And we're talking like that's a lot of Miracy games in 8 days. Only 3 people even tried it mid, and most of them. Miracle тэгэл pub дараад лээсэн. Нигмагийн бүрэлдэхүүн л ороагүй л энэ. Miracle TI-д ямар нэгэн багт стандарт тим юм ер нь байхгүй дээ guys. Байхгүй ч биш байж болох юм байна. Байж болох ганцхан гаргалгаа нь юу вэ гэхээр нөгөө виз нь гардггүй шүү дээ зарим тоглогчдын. Тэр виз гараагүй тоглогчдын оронд л орж магадгүй. Тэрнээс TI-д орох гээд бэлдэж байгаа багийнхан юу гэж Miracle болохоор нь авчи гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Багаараа бэлдсэн юм хийхин тэлд. Багийнхаа хүмүүстэл тоглох та. За GH first blood хийгээд эхэлсэн. Stormer-ыг бол алсан. Mikey expint нь бол орсон байгаа даа. The biggest of value. Mikey definitely has been very much the one just Charge ирсэн dispose. Body block хийж байгаад нэлээ их цогцолтыг хийжлээ шүү Mikey. That's pretty gnarly. Just has a bunch of freaking branches and punching the invoker in the face. Яй. Quick one here. Oh, what a beautiful first fatal bonds up top here from Fishman. Last hit дээр байн болж байгаа. 6 level 1. Used to be horrendous. Used to be like 3 level 1 or something. I think it went 3, 4, 5, 6. You need to like wait till max level. It's just so much. Yeah, GH. Cleaving damage is one of the ways. Trying to get the kill, you can really try and speed it up a little bit. Нэлээ их дэмэжийг батал бондон дээрээс авч ин да. Тоотл дээр Kn1fe, Earth Shaker гэдэг батрыг авсан. За Landing Stage дээр бол өстой хүчтэй батар бол биш ээ. Тиймээс Gabi-гийн хувьд бол нэлээд pressure амсаад гаргаж байна. Дээдл дээр GH бол унсан байх хэвээр. GH-ийг алснаар kill нь харьцаа бол 2-1 болсон. Fishman-ы 1 kill. He doesn't have the focus to just use his chat wheels anymore. He's been silent this whole time because he's so Доор Fisher орж ирсэн юм байна. Блоклоод. Порог блоклсон. Нөгөө талаас Юмагийн хувьд бол static link-ийг хийсэн боловч алж болж чадахгүй. Зөрөөд Kn1fe хоёр талаар нь дайрсан. Some of those chat wheels. But yeah, I'm with you. That sounds about right. Gabi, in spite of the kill onto Yuma, has had a little bit of trouble with the CSing. It looks like always tough to play against the Razor. Yeah, Stormer doing a good job of getting a couple of those denies in there where he can. Kn1fe энэ удаа early game-ийг ер нь аваад эхэлчлэгт буруудахгүй хаа. Доотлол төр ч гэсэн нэлээд дайж явж байна. 2 милийн 2 рейнжтэй байдаас. Олон зүгээр ч нэг 2 рейнжд биш. Винжи болон Razor гэсэн нэлээд агрессив Landing Stage өөдөөс тоглож байгаа. Mikey presumably wanted this as a matchup into Invoker. It's kind of interesting. Yes. I mean, he is going to be able to get on top of him likely in that sort of mid-game scenario and just start punching, which feels interesting to me. And actually, Цэнэглэлт dispose хийсэн. Mikey. Mikey with the water rune in tow is going to be fine. But Stormer taking a lot of harassment. Yeah, of course, ever since the nerf of BKB, there's not that many mids I would say that want to rush it and feel super. Ядээдл дээр GH дахиад л өгөөд л орсон. Энэ ялчгүй баталан дээрээс бүр нилээн балраад наа.
down bottom though. Yuma gonna get pushed back. They almost were able to get that link off and good damage onto Gabby, but the fissure from Kn1fe doing enough to keep him alive. So doing a good job right now on this Earthshaker of Plasma field. Станыг үзүүлж байгаа Gabi галээ гэсэн модалтай. Fisher байхгүй нөгөө талаас Kn1fe. Дахиад амьд бол үлдчихэж байгаа юм. За гол тарай акшн болж байна. Stormer. Cold snap. Зодтолсон. Turn it back onto Mikey as they hit the 4-minute mark. Rubik's coming in from the top, so Mikey goes bottom. Stormer won't be able to grab himself a little water rune. I mean, he's an evoker, so you're not really counting on runes anyway, of course. But to give up both feels kind of bad. TH. Мэдрүү дээрээс нь ирж байгаа гэж байна. Мэдээллийг нь бол авцсан юм байна. Stormer. Now he's back. Yeah. Yeah. Spamming. Well, laning stage so far looking fairly even-ish across the board. Definitely a slight lead up on the top side where it's a TA Watson that's gotten pretty much everything that she wants. Mid pretty even though. I think the other nice thing is his. Яг хэдэн харьцаал хоёрын хിവэрээ. Тоглолтын 5 дахь минут туудахгүй эхлэж байгаа. Scales pretty hard compared to the heroes on the side of Enigma. We've seen the state of the game that TA gets to. Like she gets into like later Aghanim Scepter and stuff. If the game goes really late, she's really hard to contest. I love the shard timing. Stormer. Ghost Walk дартсан. Бас нь 2 левелтэй болохоор секундэд ерөнхийдөө бол 10-ын цэс нөхөн. Усаа нөхөд амжсан. Хуура додол төр 2 левелтэй Magic Missile, 1 левелтэй Wave of Terror. They're going to be pretty clumped in the middle of these engagements. So they're going to be kind of cautious about their dispels. Absolutely. No, they need to have them at the ready. Another really Занд Watson. Дээдл төр Watson ерөнхий илүү гарцсан. Гол тарин Stormer дээр акшн болсон. Ямар нэг юм болсонгүй. За энэ Fatal Bond-ноос гарч ирэх Kamikaze-нод бол MC дээр хангалттай өндөр magical damage үзүүлээд байгаа. Miracle байхгүй. Getting that double rune made a big difference in level 6 or rather minute 6 coming up pretty soon. Depending on what this is, he might just get dove. Yeah, he has level 6 now, Marcy and Stormer. The Ghost Walk is prepped from Stormer, so going to Ghost Walk and start heading bottom. Is he right now? I mean, you're regenning, right? So okay. You know, get to something. Stormer. Доошгоо гүйсэн. That doesn't look like it's going to work out. Загт янз бүрийн акшн болохгүй юм байна. It's okay. Wave's going to push to his tower anyway, so it's not a big deal. Дөрөв дээдл дээр бас акшн болох хэвээр. Fishman энд бол зүгээр чадахгүй. Resource нь дөрөв байгаад байгаа. Everything that he wants, although MC isn't being completely denied everything. Getting semblances of this wave heading his direction. No stacks yet being built off in the jungle for the TA. But she's already that is one downside. Kn1fe's on it now. He's getting the ancients on the other side of the map. But down certainly, you know, you have Shadow Demon in the offlane. This guy's got like 4 stacks already as a position 4. Earthshaker a little bit harder to make it work. True enough. Trying to go onto MC a bit there, but drops down the Firestorm and then backs away. And again, Stormer just ghost walking around mid, trying to regen back up and get himself into a decent position here. The scan does connect Radiant, realizing that Kn1fe was heading around. And that should keep Mikey alive here. But another rotation. I think this off-century combo mid is... За дээдл дээр Plasma Field орж ирсэн. Watson дээр үцгэндээ Magic Missile damage хүүх refraction унтарсан чинь damage-ээр орчлоо. Тгийг бол алхааргүй байсан да. Яг л тайминг нь харчлаа сая бүр. Уг нь бол Fishman тэндээс Up-Heavy-г дарсан. Хүүх! Fatalтай байсан. Kamikaze-нууд гарч ирж 2 дэлбэрлээ. 3 батрын Fisher. Нэлээд өндөр damage хинт нь үзүүлсэн. За зүгээр л сайхан хаалга нэгээд харьчаад ирэх юм байна. Юу ч болоогүй юм шиг. За буцаад ирж байгаа. Буцаад ирэх хэвээр мэдээллийг нь авцсан даавг нь. Shaker хажуу талаас нь мэдээллийг аваад хүмүүстэй хэлсэн байгаа. Юма дагаж бүх хэвээр.
Энд Stormer action хийгээд байгаа. Stormer тэр хүн байхгүй. За Fisher орж ирснээр бол Yuma дуусчих хэвээр. Киллийг нь бол Watson Melton дээрээс нэг зөхөд авчиж байгаа юм байна. Jeez, that was a huge Fisher. Like, I think he gets away if it wasn't the Fisher blocking him into the tree because he has no quelling blade on the Razor and he connected it right to that tree. I think the Fisher stun would not have been enough. I think he absolutely needed to make sure there was a full-on block there. So really well done from Kn1fe. Яг хилний харцаа 2-3 болцсон. Network-ыг тэргүүлээд бол Templar явж байгаа. Өнөөс Nelsi. За Tornado EMP. Mikey ороод ирсэн. Mikey шууд ультигаа кастлсан. Basic dispel байдаг. Гэхдээ cold snap-ны эффект хойноос нь орсон. За эндээс таас дарцсан байсан энэ slow бүр арай л утгагүй шүү. Яалтчгүй warlock гэдэг батар ингээд л алдаатай байгаа. Үргэлжлээ чи ч гэсэн үхэхээр харагдаж байна эндээс. Загтээ skill алгаа. Заамуулт слаймд үлдлээ энэ ч одоо. За Fisher орж ирсэн. Stun нь бол орсонгүй. Зүгээр л блок гэсэн. Яг үндэ эргэж хараад Gabi-г ална гэж байна. Gabi base бүүцэн дээрээс move speed-ний давуу талтай. Linkness гараад явцсан. Доошоо Stormer ирж байгаа. Нөгөө талаас Mikey ч гэсэн ирж байгаа юм байна. Over helping odds. Маш олон зэрэг маш олон баатар дээр орж ирсэн. За тэгсэн ч гэсэн. Эндээс бол үргэлжлэх ямар ч action байхгүй нэ. They see Mikey now and maybe a chance to go into Kuro if he steps too far out, but he's not doing it. I think they knew. I think that you know that's why Mikey comes down here. He's just he's fully aware of how this Invoker wants to play this. I love again this op center combo mid that they put down from Nigma. I feel like that is so valuable versus Invoker. I think every team should be ready to de-ward that because they're Диадэтл дээр Stormer үрж ирсэн. MC-г бол хаалах болно. Дөрвөн батар гараад ирсэн. 3 дээр нь Tornado орж ирсэн. Унгаах хэвээр. Унгааж амжихгүй байсаар гад хүнээ хүлчлээ. Нөгөө талаас унгахт нь скиллийг нь авсан боловч амжсангүй. Kuroki ч гэсэн үхэн. Ваа, тэндээс хараа. Fishman нэг цохилтны цэс бүр тэг манатайгаар авчлаа. Mikey trap дээрээс удаашрсан. Загт Mikey-г алахгүй. Яа, сая өгн Chaotic-ийг нь авсан да. Warlock ультиг. To keep propelling Watson into the stratosphere. He's about 1400 gold ahead of Yuma right now. TI2 network-ны lead. Entity дээр гараад ирсэн. They're trying to do the same thing for Gabby, right? He's pretty high, like he's tied up with Yuma on that Razor, but I want to see Gabby getting into some fights, right? He's trying to avoid the Doom game. He wants to battle. No, totally. I mean, that's die. Is he gonna get swapped back? They need to get rid of this op-centric combo, and it's just done way too much for Nigma. It's been really good for them, absolutely. And I mean, that's the thing, right? Is that if they see a moment there to make a jump, they're definitely gonna go for it. But instead, it's gonna be Mikey stepping forward. Could pop Unleash here, but is just going to right-click down the tower. It looks like. Oh. Зяголын таврыг устгасан. Nikka network-ны lead Entity дээр бол байгаа. I mean, a very similar situation to what we saw in game number 1 with Watson taking over the role of what Yuma was last game on his gyrocopter. We'll see if the story ends the same as they're setting up onto MC. Tornado EMP MC дээр нилээгүй байдал үүслээд Ice Wall хинстэ удаашруулна гэдэг арай л өндөр эффект. Өө Fisher-ыг авцсан. Хашцсан. Юу вэ энэ ч одоо. Mikey ороод ирсэн. Зөв. Kuroki. Юу вэ? Хоёрдугаар skill wave of terror double kill хийчлээ. За нөгөө талаас Fishman нилээгүй байдалд орсон. Kuroki-г юу ч заална гэж энэ тэнд. За 3 хүн зөхөд алчдаг юм байна. Fisher-ыг авцсан гоё болгож чинь дооч ийч ч уугна. За сая л та 2 Fisher-ны хооронд татсан. Нилээгүй байсан. Дээрээс нь Mikey орж ирээд нилээн дажгүй нөхцөл байдлыг үүсгэжлээ. Nigma Galaxy-ийнхэн. What's really interesting about Mikey's build too is talk about how like some people have tried the Marcy mid, but they're still going sidekick. But he's essentially playing puck. Like he's jumping in and doing a double nuke and then kind of jumping back out with this max level rebound. Because like currently Marcy is pretty committal on the rebound because you tend to have lower levels at the earlier parts of the game because you're maxing sidekick. Most Marcys only ever go to 2 points, if anything, not 4. Gabi-гиндээс алах гэсэн Fisher ороод ирлээ. Зам нээсэн. Яа, энэ зам хотлаа зам байсан.
Юу вэ? Яаж ингэж байгаа юм бэ? Сая мисклик хийчлээ. Энэ Андерлортын 6-аар гейт нээж ягаад хүний замыг хаадгий. Блоклчдгийн замыг нь. Сая элсийг блоклаа замгүй болгож байгаад алчих гисэн. Сонголт. Тэнийг хим нэг хамгийн сайн амар хийж илээ да нэг. Маш питний хажууд. За нэг хүү хийжсэн марчлаа. Oh, that would have been huge. GH wants to chase this but isn't going to quite be able to catch up. Ягуурын Батар смокинд хударсан уу гэсэн чинь нэмэлт map руу орвол Катоми явж байгаа да. 14-ийн Вистман дээр хой хараагүй юу Катоми? Эко хийчдгийн давараг ичгүүгээр. Эко хийсэн. Энд чинь татам. Өхөд өгсөө. Пурокиг алсан. Жангл бол харин Катомиг авч байгаа юм байна. Майки нилээгүй байдалтай оор элбэн авсан дэс том жанглнууд байсан болохоор өндөр дэмэжийг үзүүлсэн. Гэхдээ дүүэл дэмэж авч чадсан. Дахиад жангл алцсан. Жанглын дабл кил. Катоми энийг стакс нь баг худлаа олчуудаа сая. Listen, I've been saying since Ancients got levels and they can level up, you know, they should level up if they kill someone. Yeah. Then it's more valuable if you helm the dom. Сэн том жангл. Sacrifice your position 5 to power. 2 кил хийчлээ. It's like back in, you know, when this was an RTS game, you would get creeps or, you know, Marines in StarCraft with a kill number on them. I want to see the kill number on those neutrals. All right, well, 6 to 10, 2K gold lead. Игма гоё үлээ. Гоё үлээ ч гэж гоё байгаа хараа. At least your shaker also denied himself. Obviously, Mikey very happy that he managed to get away with that. So guys, каста байхад Депо хэлэх бол сайхан бичиж чигээр. Кастан дээр суухан. Депо хэлгөө гэд иччихгүй биччихсэн. Хөл заримдаа бас хажууд чиг харж амжихгүй байна. GH still farming away in the mid lane. He runs out of the fissure, so that great initiation potential that he had before not going to be there as much anymore. He's trying to set up on Kn1fe right now. He's like, he's just like, do you think he'll finish this wave? How badly does he want gold? Yeah, but doing a good job of covering that one for now. Well, down bottom, Entity start to take down that tier 1 tower. MC trying to do the same on the other side of the map. Is not quite pushing it as quickly though, it looks like. So will they get back in to defend tier 1 top? Тиа. Дээдлийн тир нэгийг нь авч байгаа. Энэ ер нь тир нэгүтээ бол нэг тэгж амар хамгаалахыг хүсэх байгаа. Угаасаа ч тэгнэ. Invoker гэдэг батар level хэрэгтэй батар. Templar нь болохоор item timing нь заа нэг 18-аас 21-ийн хооронд гарч ирдэг. Item timing нь бол одоохондоо гарч ирээгүй. Yabi-гийн үуч гэсэн блинк авахгүй болохоор хасхныг хийх потенциалгүй. Shaker гэдэг батартай бүр юу ч ярих вэ? Блинк фармдах хэрэгтэй батар. Тиймээс team fight руу бол хүчилж орохыг хүсэхгүй байна энэ тайти. Тоглогчдынхоо item-ыг гаргаж ирэхээр л үзийгээд байна да. Хэлний харьцаа 6-10 3K network. Гэхдээ тоглолтын санаачлага бол одоо хүртэл entity багт явж байгаа гэж үзэх баг. That's true, but of course at least they had the ability to bring him in when they could. They're going to try and use the portal, I guess. Twitch-ийн каст бидний сайтнаас мэдгүй тэгэх бах уу, мэдгүй байна. Тиа. That's really nice. Mikey. I mean, yeah, Dragonlance Deso, she's very scary. And she's going for the early shower too. Oh, Watson after my heart here. I know. Тиа. Ороод ирэхэд нь шууд экотцоо. Аалчж байгаа юм уу гэсэн чи ямар удаашруулж ин Sunstrike орж ирсэн торнодо амжилттай унсан баха. За харин нөгөө тал дээр дүүлдсэн. Өө амжицсан. Өөцөө. За Watson-ы item time гарч ирсэн. Яг л энэ 3 item. Энэ 4 item. Яг л 17 18 дээр гарч ирдэг. 16-аас 19 дээр гарч ирдэг. Тэг гол нь энэ шаардаа нэмээд авчлаа. Талаар. It's going to be 20 minutes here pretty soon, so they can start making their way down towards bottom. You farm your way there as TA, take these camps, take the Ancients, go for Roche for 20 minutes as it rotates down bot. Оо, MC-ог нь нэлээд тарган юм байна да.
5-тай. So they have some counter to this overwhelming team fight, but they didn't really have to use all too much, right? Like Echo, kind of whatever, but they're still holding the golems, and it's gonna be very hard to contest Roche while those are up. Yeah, Katomi. It's a really scary situation too because Watson is just going to take any objective so fast. Like there's no way that you can get there in time for Nigma to come and contest because it's not just TA with Deso with a couple charges on him. It's also Invoker with now 7 points in Wex for Alacrity with a TA. So maximum attack speed coming out, being given over by the Invoker. Yeah, plus, Stormstormer, he currently has boosted travel. He has his earn with a couple charges, and now he has these traps that are still around the map. Like, there's some up top, there's some in mid, and of course, they're silencing now. So it kind of opens up these little gank opportunities for Stormstormer that weren't necessarily there before. It's not just an individual shard on the TA. Сия 7K network нийлээд entity дээр явсан хэвээрээ. They almost caught Gabby up top. Сия Gabi-гийн уртал дээр өгнө гейт нээсэн. Ахта тойроод явцсан байгаад байгаа. Над гейт нь суугаад бүгд явах нь дээ. Stormer доотлол дээр wave-ийг нь clear хийц яваад байгаа. Яг Koroki бүр яахч манаг болчлаа. He's a bold guy. He's bold. They're moving through. Fishman, Gabby, Katomi, all heading together. They spot MC. They scan behind. They know everybody else is right over there. And starting off MC. Зя тэнд N6 зөхөд эхэлсэн. Өөх дэмэжлж шүү гэхдээ. Заорж ирээд үэлтцээ. Шууд үйлнэрээс алж чадахгүй гэсэн чи swap орж ирээ сэвэлсэн байгаад байгаа. Нөгөө талаас defending cluster-нэрээс одоо далчих боломжтой. Алсан Razer-ыг унгаж энэ хооронд Templar-ийн хувьд бол 4-5 хаан зөхөж байгаад Underlord-ыг унгаацсан байгаад байгаа. Rubik буюу GH-ийн TP амжилттай. Эсийн хэдэж гисэн 3 батар унтсан. 9K network-ний лидтэй болчлаа да. Одоо шууд рого аваад Item Villain болсон Templar-ийн хувьд бол H-ийн хоолт их нь маш чухал. H-ийг аваад Tower 2-ууд руу чиглэх нь дээ. Or maybe he just wasn't quite close enough for Aftershock. That's probably what it was. Regardless, I mean, they are going now into Roche and taking it, and they still are holding on to that Echo like you're talking about. It's going to be 110 seconds with no Warlock ulti. I still want to see Entity play pretty aggressive on the map at this point, even without that Golem, but we'll see what they decide to do. What do you think about those Razor kills, bud? I know. I'm now, Yuma. I mean, it's the problem with this. H-ийг өөрсдөө татгсан. WhatsApp-цсан байгаа. Nigma Mind Control GH Koro 3 байгаа. Харин carry дээр Yuma, midlane дээр Mikey гэдэг. Тоглогчид Европын пабаас олж авсан байгаа даа. Level 12 on Fishman. Let's go. True. Yeah, he's already a monster, and just making those golems that much more annoying to play against. They did get the shard onto Kuro. That's a pretty big one for them. I feel like. Yeah. Getting a random magic missile stun is going to be nice, but I mean, this definitely, like you talked about it feels like it's snowball TA territory. All right, so how do you not let that happen? How do you all right, first off, do you want to even try and fight this Aegis? I feel like that's probably not the way to go about it. Except Mikey needs to fight. That's kind of one of his problems. Зя 6 хараа гэсэн хэл нарцсан. Age expired болохоор бол дахиад 3 минут 40 секунд дотор байна. Хангалттай цаг. Which is more impressive for Fishman, honestly, but that's Warlock these days. Get gold, it seems like crazy. And I mean, he has Solar Crest and Drums done. I mean, if they're not fighting right now with Mikey having a DD rune and BKB up, then I don't think that they're fighting, just in general. And that's now Golem back up too. It's just delay as much as possible time, it feels like. And MC taking the most dangerous farm on the map right now, has Greaves done along with Pipe. And is just going to try and shove out these waves.
if at all possible. Backs away again, and he is actually fissure blocked. They got him. Dual Cataclysm done. Oh my god, they find another. GH in trouble. Doesn't have anywhere left to go. Stolen refraction. Тий. It's only gonna last. Тхэн згч ин доо. Double kill. GH байсан ч хамаагүй, MC байсан ч хамаагүй. Тхэн згч. Kills Razor. He's almost got Manta, and by almost I mean it's still pretty far away because he wants the BKB first. So never mind. Okay. Unfortunate. It felt like that BKB is more important, and well, I mean, he needed something, but this is going to be buildings dropping soon if they can't stop this push. Man, yeah, I can't wait to see who picks Razor in Game 3. It's gonna be sick. Yeah. Freaking Razor, man. Тий 2 минут. Фларэ эйдсэнд. Байна. Exact same game. It feels like. Right. Like it's just like Razor's done the same thing at both of these games, but I mean, we can't really hate on the hero too much. I feel like there's many carries that could have been in this situation. Yeah. Ooh. It kind of is a combination of all three cores again. So very similar problems is what Envy had last game. And again, Mikey is literally just playing puck. That is all that this Marcy build is. Like he's just rebounding and disposing. He jumps and he does 2 nukes, and if it doesn't kill them, you lose the fight. Right. You know, and instead of having a coil to at least try and guarantee it, you have this unleash, which will scale a little bit better later. But for now, it's not doing a whole lot. No, it feels quite bad. And I mean, again, they haven't really been able to take a consistent fight since you know, a couple of those ones lost early on. But it feels like the window for Enigma to try and hold out in this game is going to be much later, and I don't think Entity are going to give them that opportunity. And in fact, they're going to head now down bottom and try and За эйцнийхээ таймингийг ер нь бол амар форслохгүй тэр хоёрыг наваад л өнгөрөөч юм байна. Энэхдээ Ice Wall тавиад нэмэтэр Warlock-ийн Apple ороод ирэхээр бүрстэй жинхэнэ буур юм аа. Тэр скил бүр арай дэндүү скил юм нэр. They didn't want to reveal. They find MC again, but a little bit afraid of the backup that could come from Nigma with the swap coming from Pro. So they bring everybody bottom, but don't go in for a fight. And then actually, instead it's Mikey that's down here all alone. За энэ дөө ганцаараа үлдсэн. Би шүрдүүл хашуулж байгаад өвчлээд юм. Mikey чи юу хийж байгаа юм бол ганцаараа. They were trying to set up, yeah. They were going for like a smoke play as well. He was hoping he would jump in behind, but it's because Entity, like much like last game, Nigma-гийн мэдэн саяны энэ Mikey гэдэг нөхөр дөө. because they were so far behind and it went poorly for them. There's a reason they're only showing MC, and they know that on Entity. They're like, we're not going to hard commit. The last time they hard commit was because they knew they could get a Fisher block and guaranteed sunset. За Mikey байхгүй дээр өгсөг энэ. But this time they're just like, Ууг нь бол эйцээ ашиглаагүй. Гэхдээ тэр 3 нь байхгүй байгаа. Siege Crypt-ийг орж ирээд юу юуг зогссон. Alacrity-тэй swaplаад оо ёо яа гинэ эргэж хараад дөрөв төгсөг кора өгцөн swap хараад тэр оруулж ирж байгаа pair of malice-ын дээрээс шууд static link-ийг хийгсэн чи swap-ийн өмнө refraction дарж ирсэн blink-д ч гарч яваад he tried to deny off the trap and hit him on the way out of the Razor. I love how ингээл гараа авчт юм байна. Юу вэ Ватсон сая бүр илэв шид үзүүллээ шүү. За доотлын ухснаар Network-ийн зүрх бүр л холдсон да 22k олсон. Invoker shard авцсан. Invoker-ийн shard юу н алдаатай шүү. Хүмүүс жоохон useless л гээд байгаа. Татаж матаад утгагүй шүү дээ. Гол нь BKB-н дээр бас татна. Нилээн төвхтэй shard байгаа уг нь. Stormer бол shard авчаал гэж. What did Enigma need to do? I mean, it feels like again they're getting close to like a couple of item timings, but Mikey in particular has just not been able to get what he needed out of this Marcy. Oh, God, they got him again. Nice grab. Hey, he got it at least. Yeah, Kuro sa. It's just like last game in reverse, yeah. like you said. Yeah, it really is. Here.
Энэ гейм чи ер нь нэлээд жигдэрхтэлтэй болсон доо. Ядж явах нөгөө талынх нь carry Razor гэдэг батар болохоор. Right. Well, they can underneath that ward. I mean, they've had full vision. Их амар удсан ч гэсэн давуу тал маавал гэж юм. Razorтэй талтай гарч ирэхгүй л дээ. Yeah, now they realize there's vision right there. All right, so they got one thing in their favor, and that's that they're currently holding fatal bonds on GH. So the ideal way that this fight happens So GH. is the warlock cast his Энсний гонос билинк авах гэж. Ягаад цаа хэдүүлээ цугаж байгаа шүү. Хайван байш хэдүүл. ulti. He blinks in, fatal bonds the enemy, steals golem, and then drops golem. Okay. All right. Or even better, he somehow fatal bonds and then. Actually, no, it's not better. It's literally just that. Yeah, just get the gold. Yeah. I don't think there's a better spell to steal. He almost has blink dagger done, but За энэ оронд хэдүүлээ ганц зар сурчлагаа авчих уу. Enigma vision, which Цэнэглэлт таталтай байнг хийж байгаа шүү guys. Цэнэглэлт таталтай хэлгээрээ. scout. No fine. Тэгээд boost down. Мөн дээрээс нь 8 attack онцаар ш. That Roche fight. Пим пим. It's like the most Let it likely not- place where this game is going to be decided, and we're 2.5 minutes away on it. Oh, we're already going to be extending the schedule here today since we got started a little bit early. I thought maybe it'd be a fast one, but 2.5 more minutes and a guaranteed game 3. Sorry, almost guaranteed game 3. Yeah. За Watson-д бүр 6 айтемтай олчж байгаа юм байна да. Watson бол толчж байгаа юм байна. Who knows? Perhaps GH can pull off the miracle here. Network-ийн 2 дугаарт бол Stormer явж байгаа. Doesn't have the spell stolen anymore, sadly. So You know, it's still on the. It's always the Rubik player we have to look for, right? it's true. I mean, I think for Entity, you know, it's going to come down to Watson needing to play not necessarily defensively, but just not crazily, I guess. Yeah. As he hits level 20 and has meld the spells now. Just don't play like it's a 25k lead, and he'll be fine. You know what I mean? Just play like the game is still somewhat tight, and you're gonna win these fights. But if you do the YOLO plays, there have been some crazy comebacks these qualifiers. Oh yeah. There have been some insane throws. I saw like one game where they were up 25k and it got fully reversed, and then they were down 3k, and then they came back and won. I was like, oh my god. Right. Like the hearts. Everyone's just losing it. I love TI Dota. TI is when you get the worst Dota of the year and it's the best. It's true. There's nothing better than bad Dota. Зя куро эндээс You love to see it. Drama of Endurance авч бүрийн юу лээ? Бэринг бүүц гэдэг айтем авах гэдэг юм байна. Great players. Тэр айтем нь болохоор удаашруулах эффектэнд ордгоо. Тиймээс энэ Ice Wall, Upheaval Enter гэсэн айтемнууд маш гоё. TP-т амтсангүй. Then, well, they find another one. Ката тавьж байгаад нэг kill. Killed. I was like, is he Нөгөө талаас дүүлдэд нэг kill. It actually does more than his health. It does 1330 if he gets hit by both, and he only has 1226 HP. Игма ихний гейм авсан. more blood grenades in there? 10 гейм үү? There you go. Ранкнаас амарна да. Celebration чи 10 гейм байхаж болсон бах та. 20 морос дээшэл гейм болдг юм да. Stormer finds MC now on the bottom side of the map. Miracle Boy ууг нь бол pub тоглоод байгаа. Winrate минрate нь утгагүй байгаа шүү дээ. Гэтэ Nigma-гийн бүрэлдэхүүнд бол байхгүй л байгаа да. Bullied here. Jump Занд the warlock. үсрээд ороод ирсэн. Майки BKB дарцсан. За юусэн Warlock-ыг унгасан. Warlock унахаас өмнө голем бол хийцэн байгаад байгаа. GH ойрхон байж чадаагүй тиймээс Chaotic Offering-ыг нь авч чадаагүй. Now Kuro shows up. Нөгөө талаас дүүлдэж байгаа шууд Winjig аль гэсэн кол орж ирж Winjig аллаа Куро онсон. Oh, and now they get the Торнадоноос бууж ирсэн Юмаг оо trouble. Die. хачуу BKB. нэг зөвхөн устгачлаа. Find another. За Ватсны хувьд бол нэгийг Rated by Watson. нэг зөхөж ялаад нөгөөтхийг нь бол Time to head. Orchid-ний дэмэжин дээрээс алцж байгаа юм байна. Took too long. They're taking buildings. За дуусгах нь дээ. 1-5 and 2. So he had one more assist, but he also had one more death on the Razor last game. It is So, funny you how know, it's like I'm not sure how you can. How do you win this one as Yuma? Is 1-4 and if he gets 1-4 and 2, then he just straight up did better. So he needs at least an assist. yeah, there it is. Yeah. Okay. Cool. Ideally.
I mean, we are seeing the snowballing carry completely take over this game. The big switch up here too is that Invoker is not just the utility that we saw from Coddle last game. He is also a damage dealer in his own right. But yeah, they don't manage to take the other lane. And actually now with no Warlock Golem, do they want to try and take this fight? I feel like Enigma have to run in. Oh, I see what you're saying. Yeah. That's Enigma having to. Yeah, they pretty much have to. It's their last hope. You do not want them coming high ground with an Aegis. I don't think you have a hope or a dream. You have all your spells up, so I think you smoke close and then you Fiend's Gate in behind, and only the Underlord goes through, and the rest of you run. That's the play. They're trying. TI. That might be the call though. They smoke up MC also. Roche down to half. Рашан, хоёр дахь Рашан. Aegis cheese дээр Рашан авах гэж байна. Ууг нь смокло хүрээд ирсэн дээ. Нигма. He doesn't have echo for another 15 seconds, but Aegis claimed, and it's too late now. They find Mikey. Oh, GH has to blink away. Cataclysm, Mikey trying to escape. The duel's gonna be there though. Disarm on you to BKB. The swap back. Keep him alive. Mikey. Хоёр талаасаа нэлээ их BKB дарагдлаа даа гэн. Уу алчдаг юм байна, ингээд дагаж гүйд сорж алж хагаад Мелтон дээрээсээ цохилтыг нь хийгдэн манта стайл дарсан. Fire snap cooking дээрээс бол юун дээрээсээ Мелттэй цохилтон дээрээс бол шууд тэрийг бараг устгachж байгаа л гэж орж ирээд энэ да Майкийг. Фишер орж ирсэн. Enchant Totem. Заваац алах нь бол алсан. Өөрөө нэлээ их дэмэж авчлаа. Эйжтэн дээрээс босч ирнэ. За босч ирэхэд нь Wave of Terror. Ой тэр газар цацсан Катоми. Blink нь байхгүй болцоо. Атаасанд юунд орчихвоо? Pair of Malice-д орчих шиг боллоо. MC гарч ирсэн. MC-ийн хувьд бол шууд traffic начаа зогсон боловч эндээс Fisher орж ирээд Fisher-ын дээрээс бол Watson-ы нэг kill болоод triple kill Beyond God их дуурж байгаа юм байна. Тиа. Газар л цацснаас бусдаар бол дайжгүй. Хүү. And yeah, you're right. It really is the best you could hope for. And picked up a double kill there on Yuma. So Razor player has arrived. He's so powerful. House. Yeah, it's a giant. Зя. Underlord байхгүй. Potential there from the Razor. You got a big link, a nice steal. Bonus gold. He's like, if I can get to a butterfly, TA, she's gonna have to work pretty hard with some side blades to catch me. Oh, true enough. I mean, that's really just as much on the line as you can. Хоёр дахь гейм. Hope to get lucky with it, which is what it feels like they need. Although a jump, a lift, they find. Зя Fisher орж ирлээ. Унгаацсан, авцсан да. За зөрүүлээд унгаасан ууг нь ардтал дээр нь. Нөгөө талаас дүүэл орж ирсэн. Swaplаад аврах гэж оролцсон team амжилттай болсонгүй. Ганцхан зөхөд лалчлаа да. As 37,000 gold lead is too hard to fight through, and Watson just going to walk up high ground, taking down these buildings. Alacrity Watson, a bit too powerful here with 94 attack speed and damage. Yeah, he is a monstrosity. Still #1 MMR on the leaderboards, still taking over these games, and this is going to send Голын ч гэсэн to a game #3. ухсан гэхэд буруудахгүй баг. We are treated on the third series of the day with the game #3. Yeah, got some hype, big team fights as well there. The Shaker, the Warlocks of TI. Some losing Razors, a little bit dull, I'd say, not quite sharp. Not sure if we'll get a third straight game. Stormer гэж. I think that hero might need. Headcast байгаа. Энэ хоёрын 3 дахь гейм байгаа. Тэгээд тойноос нь OG Secret гэдээ бас нэг амар гейм байгаа шин. Come up and then make them irrelevant is not too quickly from TA and Gyro. Too. I think like being able to accelerate easily with stacks is also a really nice benefit that you're getting from these guys. That Razor can do stacks, but it's not as easy. Like it's just low cooldown for TA and Gyro. It's like the stack is there, I just take it. Razor, you have to like kind of plan it out and get there and use your ulti and stuff, and not quite as simple. And boy, this game sure looks simple for Entity though.
Oh yeah, no, absolutely. They took it down. They did what they wanted to accomplish. Дахиад л уг нь Warlock-аас эхэлсэн юм да. I'm not MC-гээ өөртөө алдчихлаа. Stormstormer had a really good mid lane. Тиа. Дэвс нь орохоос өмнө Proc нь орсоогоод Razor-ыг алчиж байгаа юм байна. Razor унсан бол хойдол дээр нэмээд G шунж байгаа WEU үзүүлжлэхгүй. Энэ гейм ингээд дуусаа guys. Тий дараагийн гейм хүртэл. Хөр бай чилэрлээ. Энд нэг ганц өрөмэй гэдгийг. Энэ гэл таталтаа. Fishman taking advantage of this like XP and gold you get from the stack camps. He stacked 11. So we'll give him some love. The carry players out there just TA and what she had to do to the whole enemy team. We don't care. We give it to our little support friends. That's what you want to see. 75 kills participation. 25 wards placed, 6 wards. That's destroyed. one more than Watson, by the way. So that's big. Take that. Man, impressive. Well, a really good showing overall from the side of Entity. And yeah, oh my God, 11 camp stack. That's a good stat right there. I like that one. The camp stacked is always a good metric of how nicely things are going to turn out. Yeah, he stacked one more than the entirety of Nigma combined. Oh my God. So, yeah, that's pretty team's awesome. welcome right there. Well, a good way to start our third series here is going to be going to a game number 3. I'm very stoked about it. We'll see what ends up happening. It feels like a lot's going to come down to the draft. Who is going to be cursed with the Razor? Who is going to get the Ultra Mega Carry? We'll find out in just a few as we head to a quick break. We'll see you guys for game number 3. Every day for 3 years, a secret team met across Europe to hack one of the most technologically advanced cars in the world. Meet the Deloitte cybersecurity team that developed new state-of-the-art automotive software defenses, making the world safer for drivers, passengers, and pedestrians.
YouTube байгаа шүү. ABC Sport гэдэг. And just like that, we're back, all you wonderful people out there, ready for game number 3 of our 3rd series of the first day of the 6th qualifier for TI. I got there in the end. Yeah, Enigma Galaxy facing off against Entity Trent. We have had 2 games that have looked similar, with both teams pulling out kind of unique, all right, we have one big hard carry guy going to carry the whole game, win us the series. In game number 3, do you think we get either of those heroes? Do we get both of them? Do we got none? What's sort of your read on the way that these teams want to take this draft? Maybe even Storm or Invoker gets banned out first phase? I think no gyro. Okay. I think we'll stick with that. And I think we're going to see more standard carries, I guess. Maybe we'll see like a Sven on one team and like a Faceless Void on the other. I feel like that kind of style. Or we'll go both illusions, you know. Someone's going to get like Naga Siren, or someone's going to grab TB. We're going to go that way. I don't think it'll be Razor. I think it's just going to be a little bit more chill. A little bit more normal thingies. I don't know what's up with the Razor. Maybe I missed something, but I feel like we didn't see this hero very much. It looks like overall he has been one of the most picked heroes through the qualifier, so I guess that was mostly Hi Hook, юу вэ? to be fair, but he has been picked a fair amount, more so than that Naga Siren, just a few less than TB. So his success has not been great though. He's a 32. 3 дахь юм жоохон завсарлагаатай эхэлтий шүү guys. He's Жоохон хүлээгдэх бах. performing heroes in the entire qualifier. So thank you for that display here. Enigma and Entity to Оо, төрсөн өдрийн минь цэкко. Төрсөн өдрийн минь дөргий. 23 picks, 26% win rate. This hero's been getting smashed across the qualifier, so stats are pointless. It's true. Well, it's good to know that, indeed, as we are just about ready to hop into our first draft where stats do not hold any weight at all or merit. But yeah, I think the thing to watch for this time, it's going to be Enigma getting first pick again. Entity are playing on the Radiant side of Заашгүй. 3 дахь гейм эхэллээ guys. Gyrocopter, Invoker taken out. Зя. Интайт энэ удаа өөрсдөө Invoker бандж байна. Gyro Invoker бандсан. Нөгөө талаас Enigma-гаас болохоор Dawnbreaker Trent гэсэн баатруудыг бандсан байна. I guess Willow is still in. You got to respect the За Trent бандж байгаа ерөнхийдөө бол обжектив хийлдэх ганцхан боломжтой эффект бандсан. Ерөнхий Enigma-гийнх нь early game-д нэлээх суурилж тоглодог болсон байгаа харагдаад байгаа. No, we're good. It's the Willow, as you said, that was the one that's still the big one that's left is Nature's Prophet. He is the large and in charge hero. I would think that you would leave that in as Enigma. Yeah. So and then grab it. Presumably. Okay. Enigma-гаас ихний пикний хөлбөр Nature's орж ирлээ.
if Entity want to run it. That is what was first phase banned, I think, consistently by them. Mind control гэдэг хүн чи одоо энэ батгаар гарамгай хүн шүү дээ. Нэмээд бол маш хүчтэй байгаа. Support тоглосон ч болно. Sprout-н дээрээсээ damage үзүүлээд. NP is the hero to punish a sort of weak position for. Instead, they decide to go back for the Doom. And there's a lot changing with Nature's Prophet too. He's probably the most he is the most contested hero in the qualifier. There's no question about that. He has been involved in 92% of the drafts. The next closest is Gyrocopter at 83%. And it's mostly been bans for Nature's Prophet. He's actually only been picked 26 times. He's been banned 152. He barely ever makes it through the first phase, and when he does, he generally gets picked up. Although we've seen a couple in the later stages as he's gonna maybe ignored for. Тэгээ дүүм сонгогдсон Kn1fe-гээс. He started as basically only Нэг талдаа 2 ба одоо нөгөө талдаа 1 бан хийн. Нийгмэ 2 бан, Kn1fe 1 бан. Тэгээд 3 пикнүүд хийгднэ. The TP maybe a little bit earlier than they were before, something that was largely being avoided. And at first, no one was taking trance, like at all. And then when you and I were casting North America, we started to see it a little bit more, where people started to pick up the trance earlier. Maybe they deny some runes. And then we saw some games in Eastern Europe where we even had max trance at the beginning, proving that they're not necessarily totally dead. So one of the big hallmark powers of Nature's Prophet was always the flexibility and this idea of like... Тэ 4 5 дахь бан Slack матрууд бандагдсан байна. As the question is he there? Or should we keep him locked in the support role for now? That's what we're going to try and find out. Do Nigma feel confident? Нөгөө талаас Kn1fe 5 дахь бангийн хөлбөрт орж ирж байна. And I feel like at some point in time I remember seeing Yuma play Nature's Prophet on one of his older teams, if I'm not mistaken. If not, I'm sure everybody at some point has been playing this guy. But not too many pro game matches as I just look it up right now. Яа Винжи орж ирсэн. Энэ Винжиг ерөөсө болооцолтаа авцгаагаад байна. Time to do something different this time around as they take the bench for themselves. He just like scrolls his next hero. I guess I got to play Witch Doctor, guys. I got nothing else left. But yeah, and of course they have MC. So as we're talking about the Nature's Prophet, like it's very likely the off lane has been the second most popular. We had some safe lane when we were watching something in this patch. I forget what it was. We did have a little bit of safe lane, Nature's Prophet, but she's left. She's brought out. The Willow is here. Dark Willow авч ийн. Does this mean it's? I mean, this feels like then it's Kuro on the NP. Not necessarily. But yeah, I mean, I know what you're saying, because if it's MC, you probably want like more of a melee for. Or, yeah, exactly. If it's MC, Nature's Prophet. I guess you could still do it with the Dark Willow paired together, because Nature's Prophet's such a strong laner. Yeah, I think you probably could get away with it if you want to. And honestly, Legion, Faceless Void, the change now to Bedlam enables some pretty scary stuff. I like the idea of pairing it together with some team fight oriented hero or pick off guy in the Legion Commander sense. I'm looking through to see if they ever gave it to Kuro, but I mean, I'm not expecting to see them having given it to Kuro. Doesn't look like it. Mostly they've just been handing it over to GH and being like, yo, go nuts. In fact, every time I check one, it's just GH. So, and obviously Enigmaгийн 3 дахь пик л орж ирэх гээд байгаа даа. Primal Beast. Kind of cool. And that's a good one to throw it onto. Primal gets taken for Nigma. Could be mid. I think could be off lane too. Doesn't really fit with my normal conception of MC as a player, but I'm sure that he could do it. Yeah, I'm hoping it's mid. I think it's probably Kn1fe you're going to see it. дараалсан 2 пикийг хийндэ одоо. Mid lane than any other role. I feel like it just suits it really well. I think that the early levels are very important, and you really just got to get into that first couple items. Doesn't have to be BKB. We've seen other builds. We've actually seen Nigma do the blade mail into heart before, which is kind of cool, but we'll see if they stick with that or if they just go with something that's like a little bit more standard with the BKB into the Ags or something. Well, obviously a great hero to pair together with NP and Dark Willow.
Yeah. You throw that bedlam onto him, it's going to be pretty devastating. And then, you know, of course, the normal stuff. But then they take for Entity the Shadow Demon. He hates that. Do you know why he hates that, Lyrical? Well, you just take him away. Well, what do we know about Onslaught? What happens when you're dispelled, guys? You're onslaughting? You're stuck. You just don't move. Yeah, you can't move. You can't move. If Shadow Demon ults you and you try an onslaught, the onslaught gets dispelled. Entity. Орж ирсэн 3 дахь пикний хөлбөр Shadow Demon гэж. Initiator versus disruption. It is a devastating. За өстө хортой пик ороод ирлээ дээ. Shadow Demon гэдэг пик. Анаас нь шууд Lishrak тарчиж байгаа юм байна. No items, they can still just ruin you. Interesting. That's going to be tough. That's going to be really, really tough. They do decide now to take the Lesh as well. I think we've seen this quite a bit versus the Primal. Түү байгаа. ABC Sport гэдэг. Just a hero who you can try and beat a little bit with your spells, your lightning and your stomp. And if he tries to lead Carry anti авч болохгүй хаа. Игма дээр. Бодлоо л гэж орж ирсэн. Plus they already have like a good save of Инди Papi хоёртой чинь Koro хамт тоглодог байлаа тийм. Koro. Relatively tanky hero in the Doom, so conditions are ripe for a solid Leshrac game. Beast Master Nigmагаас 4-т пик олж ирж ирсэн. It is almost certainly, of course, yes, it could be Nature support-тай тоглох нь. Mid Primal Beast, offlane Beast Master. Paired with a Dark Willow, that's a scary lane, but at least entities still have their carry to figure out who's going to go there. Yeah, I mean, that's going to be the thing to watch for is what's this Watson hero going to be. Paired together with the Shadow Demon, I like the idea of some of these illusion heroes. It's a little bit scary into all the magical damage that's going to be coming out, but then you're just putting a lot of pressure on this Shadow Demon for the save. They have double save on Entity. So it feels like there's avenues to keep some ultra carry alive. Do you like Terrorblade in this one? Is it too scary, you think, into the Primal? I think it's probably the best out of if you wanted like a hero that can also control the map, which they kind of need, I'd say. I think Terrorblade's the best one. You obviously we don't really want those Naga Sirens anymore because the Ags build it's given Beastmaster from going from a pretty bad matchup to a good matchup. Gabi чи өмнө Fnatic байсан, Kn1fe байсан, Fnatic, Talon, Kn1fe гэсэн багууд байсан тоглогч. So unfortunately that means they're also probably just gonna ban it, I would guess. I mean, what other carry would Gyro's already gone. They could theoretically Entity-тайгаас орж ирсэн. 6 дахь ба Templar Assassin. Сүүлчийн банд орхон даа. I feel like this is a time where a lot of teams would just take Сүүлчийн ба SV орж ирсэн. But they do have that last pick. That is a true combo. Pick Luna and lose that. Yeah. Those go hand in hand. It's like Avenged Drow, you know? Oh, yeah. Same thing happening there. Well, and of course, yeah, I mean, you're talking about Morphling. That's a Yuma hero, too. Because we also have to figure out what Yuma wants to do in this game. And the carry pool is starting to shrink. They even get rid of the Troll Warlord, and they bring out the TB themselves. Зя Troll банда TB авч байгаа юм байна. Сүүлчийн би. TB гинэ. Yuma-гийн TB. Nature's TB гэсэн дуу бол явах гээд байна да. We had the PL versus TB God tier matchup, obviously for PL, but the Beastmaster that's his favorite matchup these days because the eggs. So. Gabi юу тэгж бодохгүй л байна. Мэдхгүй нэ. Тэр шуум тэгвэл үний юм биш үү гэнэ. Ямар шуум? Indy Papi нөгөө нэг бүж орж ирсэн хүүе. Harry бүж окей. Ватсныг Harry бүжиж утгагүй дээ. Okay, man, they are combative. They are just in your face. За тэр Dendi fix mix хийсэнд энэ Koro мород хамаагүй хуу guys. Тэр ядж хат энэ хүмүүс бас нэг мэдээл бэлтгэн гэж бас ямар н тэгээд мэдээ бэлтгэхтэй. Dendi нэг тийм асуудалд орсон болохоор шууд Papi Koro хоёрыг чихвэ. Dendi Papi хоёр бол бүр тис андаа төвчний хоёр хүн байгаа штэ. Одоо Koro-г ч одоо боли дүүрч арай жоох ойртол.
And they might be able to Miracle-ийн тэнд байхгүй байна. like you talk about with this Kn1fe Shadow Demon, particularly if he gets like a Юу вэ? Эхний гейм бүр зодсон шүү дээ. stacks with the Lesh, Stormstormer playing out of mid. There's some cool stuff Nigma. going on here. It's За бүж орж ирсэн. Энэ надад from entity busting out the pudge or утгагүй бүжтэй. badly losing the game. One or the other. Ntite гэдэг багийн carry бүж ер нь үе үед л утгагүй байдаг. Ntite. Бадсан байхдаа ч утгагүй, тэрнээс өмнө ч утгагүй. Run this game. It would be a little bit Kuro because he's Nature's Prophet, and obviously you can make these tiny little moves that can do so much. You steal a Wisdom Rune, you secure one. So guys, Цэнэглэлт таталтай хэлгээрэй. And like we've seen people just doing randomly now, or helping to get those power runes to slow down the enemy mid. Those are all very important. But GH, there is certainly potential to pop off hard on a Dark Willow in this game, as they obviously know because they were. Яа тэгээ тоглолтоо сайхан share хийгээд үзээрэй guys. True enough. We'll see if he can make that happen, if GH can get the ball rolling, or if they're going to be struggling against this devastating lineup. The Pudge is picked for entity. And gotta keep in mind, like, all of the damage that's kind of coming in from Nigma. You've got Bedlam, magical damage, DOT, you've got Beastmaster, a bunch of little summons biting into him. I think Flesh Heap is going to have a lot of value this game. Why you know tip me? Okay. Interesting. That's a good question. Why you know answer me? Even better question. Are you smoking? You're not typing. That's what I'm saying. All right, now here's the thing. If they run in here and then kill off Yuma, they should tip За бүж carry хараад ойр тараг. Үу Юма. Watcher авч байгаад харсангүй өгсөн баха эндээс. За станц нөгөө талаас Primal Beast onslaught castlаад байгаа. За Юма бол өгч байгаа. Fishman hook орж ирсэн нөгөө талаас. Hook амжилтгүй. За салж болно гэсэн чи юу вэ? Stormer ирсэн. Дараагийнхаа таргетыг бол бэлтцсэн байгаадсан. Алж болж чадсангүй. За Kn1fe Mikey-г харцсан. Mikey-г ер нь нэлээд холгохон дээ. Буулцаа. Onslaught хийж яхад нь буулцаа. Mikey лэндээ очих та нэлээд л имтэлтэй очих. Тэгсэн чи Watson энд бас амар холгуулж байна. Ямар гоё body block-нууд вэ? Дахиад Hawker Oxon хүүклж чад борыг нь хүүклэх хэрэгтэй байсан сая уг нь. Оролдох хэрэгтэй байсан. Явчлаа. Борыг нь зөвхөн хэрэгсэн. Энэ бор ерөнхийдөө бол маш өндөр XP. Болсон Kurokig ална гэж юм да. Kn1fe алчлаа, зөхөд алчлаа ямар амир юм бэ? Энд хөөж болохгүй дээ. Magic-ийг дараад маш их цаг хожоод байгаа. Юма энд 2 зэргийн XP-нд гарчваа, 1 зэргийн XP-нд гарчваа. Доотл дээр ч гэсэн баларчлаа. Яай. Ntite ерөнхий нэлээд гоё эхэлчлээ дээ. Өөрсдөндөө. Like we talked about too, that first wave advantage going the way of Leshrac is going to start him out feeling pretty good. I think he has the bottle already coming out to him on Stormstormer, while Mikey's still a little ways away. Needs a creeper. Яа энэ бүлийг ямар гоё. Энэ Fishman энэ 2-т 3-т бүлийг дэндүү сайд шүү нэрэ. It's been a while since he's gotten to play the Pudge on Watson. There's a bugged match. In case anyone else is looking at the stats, that didn't actually occur where he played Pudge, so please ignore that one. But it hasn't been since the Lima Major, since he's busted it out around that time of the patch, when things were kind of good for Pudge. Oh, what a hook! Oh, man. Yo, Watson. Оо, хүүклж оролж ирж байгаа. GH-ийг алчж байгаа юм байна. За бүр нэмээд Hawk-ийг нь алчлаа. Батсан. I'm not sure. I will also we need to draw attention to mid lane. That Ntite бүр нэлээд задаж эхэллээ дээ. And pressure that they put on Mikey has really come back to hurt him. He got denied his bottle. He was like 10 gold away for a really long time. And now Stormstormer is completely taken over. 13-4 versus 5-0. Mikey is finally Nika network-ний лид. Ntite дээр гараад ирсэн 4-0 гэсэн хилний харьцаатай тоглолт үргэлжилж байгаа. I mean, Stormstormer has even got like more creeps coming into him right now. Like he's 15-5 with 2 more creeps under his tower. Yeah, no, this is that was huge.
Those little things matter so much. The early laning stage, just creating a little bit of instability in the lane. Куро эндээс Nature's авцсан. I gotta go up to the batting room here, guys. I'm having a hard time. Katomi is going to take some pressure from Kuro, but likewise starting to build up those stacks. Calling Blades his way through and is going to be fine. Interesting. Well, there is also another person that's having some issues in the laning stage, and that's going to be Watson. In spite of the 3 assists. Дахиад нэг гоё хөг. MC таварлуугаа татчихад боол чийдээд алчиж байгаа юм байна. За зүрээд Watson бол өгч таарна. Йоо энэ хүүхнүүд бүр яг утга алдаруулж байна. Didn't quite have the goal for the ring of health yet either, so just decided to sacrifice himself there. His courier is even waiting at their own secret shop up top there to pick it up. So Shagbark's on the long walk back down bottom. And he did lose a game at Dream League when he last played this for Watson. Or sorry, but his last win Тав гэсэн гил нарцаатай. versus Nigma. Тоглолт үргэлжилж байна. And he lost both games of the Lima Major. That's what I was going to bring up. So this is his vengeance story is what I'm saying here. Яа энэ Beastmaster-тлээд лен жилгүүлсэн. Дээдлийн лен бас нилээн тохгүй яваад байгаа. Тоглолт маш хэцүү л байна да Nigma Galaxy-ийн хувьд. Ерөнхий ялсан геймнүүд дээр дандаа early game-ийнхаа Stomp-ороо үргэлжлүүлж ялаадсан. Энэ удаа early game өөрөөсөө алдчихлаа. Энд 10 Magic-тэй Watson гуталтай. Өөжгүйя гэсэн бодолтой байсан боловч тийм ч амархан бол алж бол чадсангүй. Cursed Crownista. Yeah, obviously Dark Willow pretty survivable with the help of the Shadow Realm. That doesn't work so well when they just Зянд Primal Beast гол дээр ороод ирсэн. За нэмээд Kuro бос. Ямар гоё типинүүд. Kuro юу вэ? Энийг ч одоо Sprata алдна гэж бас байна. Булсан. Ста амжилттай. За counter initiate нэрсэн. His courier wasn't being microed either up top. His courier was just sitting there and Gabby went and killed it. Уура зүрээд унчиж байгаа юм байна. Yeah, that hurts. That's a tough one. Well, 6-1 start. Attempt down bottom again for a hook from Watson, not quite connecting onto them. I mean, they need to play around MC. They need to play around Terrorblade, it feels like, because Mikey is just not getting a game early here. Yeah. If he gets level 6, though, he can still make solid moves. Яалтчгүй Kn1fe гэдэг багийн carry паж үеийн үедэл амар өөж ирсэн л дээ. You want Roar, you want Primal Beast to come down. Би уснаас хойш. Get a kill, potentially hit the twin gate up after using your low cooldowns. Those are the kind of plays you're going to try and make on this Primal Beast, all backed up by a Nature's Prophet. So Я тоглолтын 6 дахь минут эхлэх гэж байгаа. Тун утгууд 2 талдаа лотос гарна. Хамгийн чухал нь 6-гийн power руу аль талдаа гарах вэ гэдэг бол асуулт байна. GH dotl дээр нэрсэн. За гэхдээ Mikey дээдлээс нь double damage авчиж байгаа юм байна. Юма Fishman-ыг хөөсөн. Яа ардталтаа Nature's-тэй болохоор идэж яхад action хийх тийм сэдэл ерөөс төрөхгүй маа. За Pulverize орж ирсэн. Нөгөө талаас Split-ээр дамжилттай. Storm-ыг ална гэд 3 баатар үрээд ирсэн. Sprat-н дээрээс 3 баатар хашиж нийлж үлж барьж байгаад алдсан бол хүүк ороод ирсэн. Татаад алсан. Watson. Юу ч орж ирээд нэг kill. Имэд Facebook-тэй болсон. Энэ Watson ч одоо энэ patch carry-ч ер нь нэлээд актив болох нь дээ. Цоолоо дарж байхад пари хүмүүстэй таарад байна. Ямар тохиргоо байна гинэ. Settings дээр нэмэлт дотор ч л байдаг баха. Solo match strict solo match жилээ нэг тиймэрхүү юм байт юм да. Нөө модон дотор орж чиглэж байгаад Fishman, Beastman авчлаа. Kn1fe хоёр спорт нь төрүүлж Kurog суулаачлаа. Fishman арай дэмтэн Fishman. Одоо эндээс гараа авчих зүгээр тэгэх юм бол нэрээ үнэхээр заашгүй. Боломжгүй юм ярих гэж байна. За дээдл дээр булцаа. Юма дагаж гүйсэн Sander. Дахт нэмэлт орж ирэх юм байхгүй. Илний арцсан 8 гор. Доктор Паж тэр MC-г алгадах юм. Хүүк амжилттай орчжээ. Ой, алж чадсангүй. MC маш багцтай амьд үлдсэн. Зөрөөд Watson өгч байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл амжилттай.
one. Oh, did he ever, man? He has a salve too and the ring of health. By the time Pudge gets back here, MC's gonna be almost back up. That was pretty pointless in the end. Great. За голт зөрөөд акшн болсон. Майки. Онслотон дээрээс гараад явцсан эндээс 8-ын power-ын дээдл дээр гарч байгаа юм байна. Катоми тэрийг нь бол секьюрлцсэн байгаад байгаа. Kn1fe лишрак гэдэг даваа тал гарч ирэх юм байна. Нэг одыг юм хийх гэдэг шаардлагагүй зүгээр л сайхан фармд чинь. Яа тэнд стат саралж байна. 66-ын 7% хүүк. Статстай байна гиндэ. Энд гэхдээ гол нь биш дээ. 9 хүүклэхэд 6 ансан байна гэж байна. Гол нь эн чинь 9 хүүкнийх заага нэг нь бол алдсан зэ миний санаж байгаа. Нөгөө хоёр нь хавк устгах гэж хүүклсэн байх бас боломжтой. Зөвхөн баатар дээр онжиж стинт нордог. Сайн уу? Hello. Ялгаагүй бор. Яаж ийч? Versus Con артал дээр хоёрыг стандцсан. Үг амжилтгүй. They will get the D ward afterwards though and catch the sentry on the ground here from Nigma. So but Gabby he's just doing it again. Again, game 1 played on the Doom. The Fishman. Wasn't really able to. Нөгөө талаас Катоми хоёр хоёулаа under level-тэй байх хэрэгтэй доо. Хоёр wisdom авцсан. They're happy with the space he's getting right now because he's certainly getting space. There's no doubt about that. Yuma is as well though and that's a grandmaster. Зарим Ватсны хувьд бол дараагийн агним болох item болох агним гэсэн item руу явж байгаа. Pretty soon, and you have a pretty balled up lineup, I would say, from Entity. Yeah. If this game stays even for too long, it will be hard to keep up with the push potential. Well, and Stormstormer will probably be able to do a good job of cutting those waves and probably going to go bots after finishing off the Bloodstone, I would imagine, to keep the side lanes pushed out if necessary. But I agree there are definitely some Stormer сайхан фарм цэвэрэ. Bloodstone авна гэсэн бодолтой. YouTube байгаа ABC Sport гэсэн. Хаад уг нь description хэсэг дээр YouTube линк тавьсан байдаг юм да. ABC Sport гэсэн YouTube утас байгаа шүү. Яаж ийч эндээс уннаа. Get another kill. Watson up to 5 stacks of flesh heap now and trying to get into that Aghanims. За guys, Цэнэглэлт таталтай хэлгээрэй. Also going for the Aghanims this game on the Beastmaster. Use down. All the issues in terms of a bunch of units and summons and it is true. Like they would not last all too long for all these entity heroes. I mean there's a Doom even if you want to add that. Өөр тараагүй мэн таадаж. So plenty of reasons to kind of avoid it. And so he's going to try the Ags build. Not as beneficial, of course, versus the Illusion heroes, but really it's nutty versus those heroes, and it's still just. The Fishman. I'd say. Дотлыг нь гаргаж өгсөн. Дараортчлоо Primal Beast ипицэн Swapla түнээ аврах гэж оролцсон Fishman эндээс өөрийнхөө биеийг өгсөн байгаа даа. За наашаа ирж байгаа Primal Beast-ийг нь буулцсан Катомигийн гой тоглолт. Гэхдээ өөрийгөө яаж аврах үлээ гэсэн чинь аламлитэн дээрс юу ч болоогүй юм шиг авчт юм байна. Курог бүр ална гэж ин Габи голд нь орж ирсэн. Юу игээд нэг Габи юм хийх үү? За дүнцээ. Цоорч дивтнийхээ дэмэж ирэх үү алах гэдэг юм шиг харагдлаа саяар. Хүүний дутуудаа 5-9-4 тулгарчлаа. 2 батраа алдсан. Яваар зааж байгаа зогсоох гэсэн зогсоох юм байхгүй юм байна. Я дотлын таврыг нь бол юм байна да. Зөрүү дээдлийг нь бол авч чадаагүй. Network-ийн нэг рүү Gabi орж ирсэн байна. Майц нэрж байгаа. That's very painful on a hero like Dark Willow and Nature's Prophet for that matter. Of course, like a little bit of earlier damage there from the Wrath of Nature could really help. Absolutely. I mean, it can make all the difference in the world. And I mean, he's out just sort of farming with Sprout right now. But at
At the same time, the move from Entity is to Diabolic гэдэгтээ дээшиг өрж ирсэн. Гэхдээ айлын баатрууд байхгүй болсон болохоор ер нь бол Backlick гэсэн сонголтод хүрж байгаа да. do much. I mean, they've kind of gotten what Ямагийн network гэхдээ нэлээд өндөр байна шүү. stack up more camps, trying to accelerate the farm as much as he can of Entity. But yeah, I want to see the plays, what they want to do to try and shut this down, because Nigma feel like they've well, the supports aren't getting levels. The Terrorblade is definitely coming on. Miracle Somaliгүй нэг ма чангал юм даа гэн харин Team's kind of weathering a bit of a situation right now. They're looking to get the Agnem Scepter up on the Beastmaster before. орой өвжи каст байгаа. Really, it's not so much about what Nigma want to do. They need to be ready for what they know. Таад нэг стримээ сайхан ширлээ буцаад идэвтэй бит. Ер нь таад идэвтэй үл би идэвтэй байгаа л байгаа шүү дээ ер нь. Таад сүулдэ гэхдээ идэвхээ алдаад байгаа шүү. Assemble and be good to go. So have to be cautious about that. Цэнэглэлт таталт стримтэй касттай байсан ч кастгүй байсан ч ер нь байнга хийгдэж байгаа шүү. Already have the faded brooch, which is great. A little bit extra movement. Харин тийм Miracle Somaliгүй нийгма яг үндэ байгаа нийгмагаас илүү чанга байгаадах юм. Right. Entity are doing a similar thing to before. Надад бол тэгжэл харагдаад байгаа да. Every single camp right now. Fishman gets another round of ancients. So does Kn1fe as they pick up that wisdom rune. And now Stormstormer, he's gonna head in. Янилийн том стак. Bloodstone дээр нэмээд стак орж ирж байна. He's at 6,400 at the start of this. And about to get a big injection. Also the levels for Fishman just in general is gonna be really nice. Yeah, I mean this is where he got his good warlock game. This is what happened last time. Like look Ан стакнаас ингээд сайхан 500 гол, 600 гол, 700 гол авчлаа. Доотлол дээр юу вэ? Тавар 2 дээр дайвилж байгаа Ватсан дээр. Ватсан өөрийгөө аргалж чадахгүй юм байна. 4 левелтэй ууг нь бол плей шилд байсан. Really strong move. Mikey, this blade mail is gonna start paying off. yeah, he's doing the blade mail heart build because of what they wound up with at the end of this draft. Шансгүй л хүлээдий. Blade mail heart versus Pudge and Leshrac. Голын тавар руу орж ирсэн. So Watson not really Занд Fishman-ыг ална гэж байна. but they move in. Fish Аймл бистигээ буулсан Kn1fe. За Юма тэр нэмээд өөрийнхөө ультимейт кастлж байгаа юм байна. Stormer. За эндээс Bloodstone-ы тайминг дээр ямар худлаа disrespect хийж орж ирвэ. За гэхдээ тэндээс нэмээд бололт байхгүй. Terrorize орж ирэх боломжтой болулсан амжилттай дүүмийг алсан. Юмаг алсан уучлаарай, TB-г алсан. quickly played. No disruption there for Kn1fe. За дэмэж нь хүрчлээ Пажин. Ротны дэмэж холцсон ч гэсэн орчлоо. 3 for 2. Stormstormer goes down. Тэрнээс дүүмдүүлсэн байхдаа саандрлчин сая. Was he turning to Sunder? I think so. That was so close. Because I was looking trying to figure Яг Сандраал кастлж исэн баг та миний харснаар л. there in just a moment. Тэгэл өгөх өгш. Absolutely massive. Oh, that was a big Түүм гэдэг скил. Саандралахгүй хуцаач. side of Entity. Айтем дорн тэрний скил хийхгүй. Now 1-0 and 4 so far in this. Түүм гэдэг скил яадаг болсон guys. He's finding his involvement. Нийтлэхэ болцсон, айтем болцсон, айтем дарж болно. Бидэд гарч болно. The most smart person in the game because he's just been up top. His heat map. BKB дарж болно. He's not flying down. 25 үрээд бүр нөгөө нэг Chilling. mute гэдэг таалантай авахгүй болол. Way back here with Silence-дэг бол хэвээр. Сая Сандра их боломжгүй юм биш sorry. This would be big. Гадээдл дээр MC дээр орж ирж байна. Why bother hooking? Demonic Purge, Dismember, багаж гүрсэн, Nature's орж ирлээ. Үкийг нь бороор блоклох гээд байгаа. За ууг нь модын завчсан гэхдээ гарах цай байхгүй гадах юм. They kill Fishman. За тэндээс TP out хийх баха. C is just fine. MC Yeah. That цоо чадахгүй нэ. Габи ч гэсэн амьд үлдэн. За ганц Винжигийн ямаар л Новбатар өөрсдөн дээрээ дуудчихлаа. get the doom off on. Дайжгүй хөдөлгөөн гэж үзнэ. Right. So that is the other thing we're gonna need to watch for is if Gabby can get in position to connect those ones onto him and mitigate his survivability. Oh, maybe in the yeah, maybe fight. it was still Make all the going. I thought it was difference. off already. That makes way more Okay. sense. But Stormstormer bots travels. He and Doom are very large in Stormer. Энд бол Bloodstone-тэй Travel-тэй фарандаад. Kind of a. I mean, maybe this is a you look over at MC's HP and you go, oh, that's why that didn't work out, huh? Because Entity late-ийн дутууч биш баха мэдхгүй байна. he's up to 20 Би бол баг HP. 8 орсон ч зүгээр л гэж хараад байгаа. Hard guy to bring down. Now you Би definitely 25 үржил айтем идэлж байгаа одоо л таалантаараа. Яагаад дутуу биш вэ гэхээр He is нөгөө талынх нь Entity-гийн supportууд нь лейт гейм дээр нэлээд импакттай байгаа юм. C instead of the Terrorblade in these fights.
Бас дээрээс нь Паж гэдэг баатарын illusion гаргадаг баатруудын өдөөс carry matchup нэг дутаад байдаг тохиолдол бол байдаггүй. Нэмээд л Shrek-тэй. TB дээр анхаарах юм бол байгаа. TB тиймээс яг ганцаар бол бүхнийг хийж чадахгүй. Option тандра өннөө бороо. I like dooming Mikey and just ignoring him. I think that's also pretty solid. You just want to doom everybody. Yeah, that's a good solution actually. Let's go with that. Тим шоун л явуулсан штэ. Энэ нөгөө нэг Сакса байхгүй болоод 84 дээр тоглоод лөө. Тоглоно гээд тим нэг шоум явуулсан. Тэрнээс яг бас багт нь ороогүй. Тим шоум л явуулсан шүү. Рамер гэдэг бааш тэр. Тэгээд надаас шоум уу өннөө худлаа юу гэж асуугаа даа guys. Үнэхээр тэгээд өнөө худлаа уу гэдэг юм асуух гэж байгаа л тэр пэйж дээр идэвхтэй BBP пэйж дээр ер нь ийм шоум мэдээ эсвэл үндсэн бодиттой official мэдээг тусад нь ялгаад сайхан баахан бичээд байгаа шүү дээ. Яа, Майки булсан. Rise амжилттай. Яг захлаад Storm-ыг барьчлаа. Roar орж ирсэн. Хүүк амжилттай. За өөрийг нь дэвслээ хийчлээ хөөе. За тэгтээ Storm-оор өгөхгүй юм байна. За нэмээд Hurricane дээрээс гаргаж ирж байгаа Kurokig алдсан. Storm-оор нэлээгүй байдалтай гарч явж чадсангүй дээ. Паж эндээс ууг нь dismember байгаад их юм. Дахт юм хийж чадахгүй. TP-ийн dismember-тэхгүй болохгүй гэсэн чинь хувилбар dismember цусаа нөхөр шийдсэн. За эндээс хүүклээд амтсан. Амьд үлчлээ. Амар тоглолт. Катоми нэрэл амар тоглолцлоо сая. Яа энэ Qual дундуур miracle орж болохгүй л бах та. Зягаби эндээс билинктэй болж байгаа. За энэ дарыг Майкиг өлтийцсэн. Огсоосон. Жирсэн. Terrorize-ны захан дээр Storm-оор хойшлсон. Үк Майкиг татсан. Тэгсэрсэн, блэдмэл дарсан. Ватс эндээс нилээ эвгүй байдалтай байсан да. Орог юудсаа алж байгаа. Storm-оор унсан. Beastmaster-ыг дүүмтцэн. Яа. Энэ ST гэдэг батар чи ингэдэг дээ. Ер нь carry тоглодог хүмүүс ST-гээс нэлийн трейд мэдэрдэг баха. Өөрийг нь болоод өөрөө ямар ч өндөр айтемтайс өөрийг нь болоод өөрийг нь зодорчно. Тэгснэ дахиад demonic farge гэдээ бүрдэнэ. Бодрын skill гараад. Сая бол TP-гийн хувилбар бүр маш их дэмэж хийчлээ. Дайны үед. Тоглолтын 21 дэх минут. Entity Olonka network-ны илүүтэй олж эхэлж байна да. За Entity-ийн хувьд бол Storm-ор дээр л нилээх хамгийн аюулгүй талбайг Storm-ор л фармдад гүгээд байгаа. Storm-ийн хувьд бол дараагийн айтны сонголтоор BKB бол Agnim гэсэн айтнуудыг нийлизм за мөн дээрээс нь BKB-нийхээ Magic Immunity гэсэн давуу талуудыг гаргаж ирэх нь дээ. Doom гэдэг батар бол яг багт олдсон map-ны нэг 15% дээр л фарма нөгчдөг батартай. Дээрээс нь өөрөө бол бас нэлийн greedy тоглоод энэ тоглолтын дээр Gabi Lishrakаас хол очиж тоглож фармдаад байгаа. Тиймээс Puji network л нэг сайн явахгүй л байна да. Харин саяны дайн дээрээс нэлээ их гол оллоо. Дараа Ашаныг авсан Nigma Galaxy Yuma дээр Aegis-тэй. Хай. Game 3 явж шүү. За Haste rune-ыг татсан. Энэ rune-ыг татаж өөрсөндөө авах хэрэгтэй. Primal Beast гэдэг батар Haste rune-тэй байх юм бол бас алдаа шүү дээ. Энэ Storm тоглодог хүмүүс Arcane rune мөн ер нь Storm ч гэлтгүй хүмүүс дуртай шүү дээ, тийм ээ. Primal Beast mid тоглодог хүмүүс энэ Haste гэдэг rune-ний төлөөстэй амиа тавьдаг. Haste-ийг нь бол авч байгаа юм байна. Primal Beast-ийн дараагийн айтмын сонголт. Art of Trust гэнэ. Оо хай.
I'm just farming out this Aegis if I'm Nigma. I don't even think this like helps them that much necessarily. It's literally Aegis. I don't want this on enemies left. Ороод ирсэн үү? Stormstormer has Aegis. These fights are just going to be so bad, but we take Aegis really fast, so let's go take it while we're like they were getting some map pressure at the same time. They grabbed their wisdom rune right before, checking off a couple of these 20-minute boxes for themselves, and they are going to move in under smoke. Beastmaster pushing up through top as well to try and give them an opening by providing. Шаагаад вэ гинэ. Gabi Fnatic тоглодог байсан шүү. Яг энэ Euro орохын өмнө Fnatic байсан шүү. Entity руу орохын өмнө Fnatic байсан шүү. Fnatic зиг Gabi TNC байсан. Ер нь Аз оргуудыг тэнэгт байсан. Аз оргуудыг ч явуулж гисэн дөө. Team of Nigma is going to try and make another move, it looks like. Can pressure this top tower a bit if they want, while still farming up on Kuro, as he's trying to keep up a little. Kn1fe шүү дээ. But they're getting some pressure. Stone that gives him his shard actually. I believe Kuro. Зя. Okay. TB нилээ айтемтай болсон таргаар гэж шүү. Great name. Big fan of that one. I wonder if he's just wanting to like ensure that he gets the shard to other people. There is some value in that. You're not wrong. I think the vision is huge, especially like around roach fights and stuff. It is pretty cool. За Kuro. Үний вардал зоочин доо. After taking the tier 2 tower on the top side of the map. Hello инсах. Back away. Entity going to start to push this out. Still 2.5 minutes left on this Aegis. За Watson дээр дараагийн айтемны сонголт BKB гэдэг. Mikey wants to get into an Aghanim scepter after having already finished the heart. GH had the full Yules completed after the veil. Смоклох гол үлээгээд байна да. Барсан. Get together and smoke into the Aegis. 2 whole minutes on this, and they're grouped together on Nigma. This is Aghanim scepter. TB-гийн тойрол өөр нэг хүний наланда. Энэ BKB байхгүй TB биш дээ. Aegis авчаар ингэдэг юм. Метага дараад BKB байсан ч ялгаагүй зөө. Метага дараад үзэхгүй байх уу гэдгийг сонголт. Метага дарах юм бол шууд TB-г нь фокуслаад алчин. Төрхтөө мета байхгүй. Useless гэж хэлчих болно. А метага дарахгүй үзчих юм бол TB-г нь хайчин. За TB метага дарсан. Яг TB дээр ороод ирсэн. Хилж амжааг байсан TB-г ална гэж ин. Kn1fe орж ирэх боломжтой. Тэндээ Thunder Stormer нилээгүй байдалтай. Яа юу болоод TB-гээ фокуслах яасан бэ? За энэ пажиндээс бас үхэж тарж байгаа юм байна Watson. TB-гээ фокуслах яасан бэ сая? Бүгд TB рүү орсон. Юу дүнт ч юу? I actually don't even know if he used it. He might have. More importantly, GH did get a control of the terrorize, which was very important. FI Somnus Chalice 3 нийлээд Azur Ray гэдэг багт China Division China qualifiers гарцсан байгаа шүү. Сая ямар сони юм ичвэ. Сая Primal Beast дээр Dismember нэмээд дүүм ороод ирэх юм. Gabi сая бүр дайн донд шок шаацсан. Энэ Аз болохоор хөрх юм ярилцаж ойлголт чадахгүй нөө. Яа үгэлж орж ирж байгаад. Өөрөөгөр алсан. Үдээ фейс илүү байгаа юм шиг. Манай Facebook-ийнхаа ер нь ойр дийл байгаа. Энэ YouTube-ийн хэд урваад байгаа. Дээр л нэг хэсэгтээ нэг байнгын 200 300 болцсон байсан. Одоо таг шүү дээ. Наагрын каст хийх болгонд 10 20 үнэтэй л байж байгаа. YouTube-ид. Бөөдхөө. За YouTube-ийнхаа. Яах вэ бас? Яванда ороод ирдэг юм. Дандаа. Yeah, I don't think there's any doubt in terms of the scaling of which team feels a little bit more frightening right now. Just like TB as well as this Beastmaster can become quite the monster once he has a little bit more of defensive capabilities. He's still kind of weak, especially if they're able to reduce the healing, obviously. But maybe if he can do a BKB, that would be a nice find for him. Угсаа Gabi ч бот гэнэ. Is that what he's gonna buy next on Stormstormer? Because he has the Beast-ийг дүүнтэхгүй. Beast чинь даа эхлэхэд шууд л яачаад байгаа. I feel like BKB would
Юу вэ? TP-гээ дүүмдээ TP-гээ алж ш. Одоо энэ дүүм гэдэг эффект чи ер нь дүүмцэн дарагдаа шууд алах зорилготой болсон. HP range нөхөхөө болсон заяа. Тэгэхээр дүүмцэн дарагдаа алах зорилготой болсон. Хайж майдаг юм байха болцсон. Орцсон. Gabi сайн. Чи өөрөө алга болоод байгаа сте яваал орохоор Noxy байждаг шин. Би бас заримдаа ажил төрөлтэй байх юм байна шүү дээ энэ ч тоо. Рог бүр хайгаад орохгүй. Хайрн тийм за sorry. Тэгвэл миний буруу юм байна шүү. Би ч бас энэ ч хичээл сургууль орох болчоод өнөр дээр очиж юм хэлцээд нэг л таталтаа хийгээд тэмцээн уралдаанд орсон шүү дээ би ч сая. Зөөрөө. Дөрөвтөл орсон болохоос. Feeling a lot stronger in these engagements, and it is something that entities struggle with a lot right now. Their only jump really is either a hook, or more realistically, it's like BKB going to the back line, and of course GH not a target that's easy to doom unless you plan on getting your. Sorry. And also, I'm just noticing. This is going to be double Shiva's guard picked up. Gabi almost has one completed, and Lesh Stormstormer just feels like he has to get it for the armor. So not like the worst item in the world to double up on, but sort of some overlapping needs that these heroes have. Аль нь ялахаар нь мэдгүй дээ. Энэ ялахыг нэрэн тайлбарлал сууж. Аль нь ялж магадгүй. Ямар тэмцээнд вэ гэнэ. За нэг тэмцээнд сая орсон. Юуны тэмцээнд. UB bearer гэдэг тэмцээнд. Maybe realizing the Shiva's done now for the Doom. Another chance at a fight here. They do not have Mikey nearby. But just missed that skill. Yeah, that was really cool. Silver edge авах гал яваад байгаа. Ерөнхийдөө бол мобилитигаа дэмжихэд л яваад. Юмаа яваад. Пермент авсан. Тэгээ Dark Willow дээр ирсэн. GH going to be gifted the shard from the tormentor. Thank you Kuro for buying yours. Yeah, well done. Just helping out. Маргааш дахиад би каст хийнэ. Маргааш би каст хийжгаад нөгөөдрөөс нэг Мисагийн нөгөө нэг Riad руу явах Монгол сонгож шалгаруулалт байгаа шүү дээ. Тэрийг очиж кастлах юм байлээ. Тэгэхээр нөгөөдрийн маргааш 3 дээр Noxy юу гэсэн каст хийх хаа. Noxy бас тэнд Мисатаар нэг юм кастлаад байгаа. ISF гэдэг. Нөгөө нэг би нөгөө юуг нь тайлбарласан шүү дээ. Group stage-ийн тайлбарласан. Тэрний тайлбарыг хийгээд. Space нэрхтээ. Gabi хараад ирсэн. Дүмцэн. За зүгээгээ дүмцэн дээ. TP-гээ дүмцэн дээ. TP дээр очих хэвээр. TP дээр очисон magical damage бол орно. Дагаж гүүсээр юм байгаад алчиж байгаа. За Gabi. Тансаад байгаа мó хайшин. Амар блэмцэн чил. Ёо яачва. Sorry. Амар блэмцэн чинь. Орж ирээ дүмчлээ. Сая вишингүү. Шива дарж орж ирж байгаа л дүмчлээ те. Окей Gabi. Sorry. Gabi бүр утга алтралчлаа. Дарж. Нүг Dark Willow-ыг хайсан гэсэн чи ууин Gabi яг үндэ энгийн дотор өөж өгөж. Dark Willow-ыг хайгаад орсон юм биш чаавас. Тэгсэн чин TP яг хажуудалд нь таарчлаасан. Энэ яндаатай хог байд гэж. The possibility it's still a long respawn on Roche. Katomi's going to be Sorry. Нэтчлаа шүү дээ хүн ч бас. Одоо IC байгаа мó? Юунд IC байгаа мó гэж. Линкэн сайн чаар аваатч бас жоохон хэцүү. Линкэн гаргах айгүй олон скил байгаа даа. Тэгээ дүүм чи бас өөрөө линкэн гаргадаг юм авчна. Одоо энэ BKB-н дээр юм дардаг болсон шүү дээ. Тийм болохоор линкэн гаргах тийм хэцүү байха байлцсан бас. IC-ийн тоглолт, IC-ийн юуны тоглолт, IC одоо TI-ийн CH-ийн квалификерт оролцоогүй. Ямар тэмцээний тоглолт юм бол доо. Хоёр талаас смоклцсан. Маки тарцсан. Вардан дээр тарцсан. Gabi орлоо.
За Габи зүгээд өмцсөн. Харикендо давид ирсэн. Яад л ойлгоцсон байна. Габи бүр яг л ойлгочих. Ман чин TP-г дүмдий. Омбоорлолтоор шамбаарлалтаар гэсэн. За юу вэ? Гатомиг unstoppable гинүү. Нэр юм уу? За тэндээс сая Кора бүрст тусалцтай л гараа явлаа да. Ийтлээд майки дэше гарсан. Тэр нөгөө нэг ISF гэдэг нь байхгүй юу? Би одоо дэлхийн ургал гэх юм да тэр тэмцээнийг чинь. IC байгаа. Тэрийг юу? Official эрхтэйгээр Misadris cast хийгээд лээ. Oxy castlаадсан. Баярлаа гэсэхэ. IC-ийн тоглолтыг тэгэхээр би кастлахгүй. Монголиа гэдэг нь IC байлээ. Харин тийм ээ. Тэр нь болохоор нөгөө нэг ISF гэдэг нэг тэмцээний сонгон шалгаруулалт Монголд явсан да. Тэрэнд манайх бас нэг 3 жилөө 4 жилөө орсон шүү дээ. Тэрний төрүүлсэн баг нь IC байхгүй юу? 2 төв хараад. Тэгээд Монголыг төлөөлж IC явахаар болоод IC одоо тэр ISF гэдэг тэмцээнд нь оролцоод Зүүн Азиасаа шалгарсан. Зүүн Азиас шалгардаг тоглолтын би бас та нарт кастлаад хийсэн үг нь. Энд учиртай тэмцээ. Ингэж байгаа дараагийн шатанд ийм байгаа. Романаас энэ 33 виха маха байгаа гэдэг. Тэр тэмцээний чи үргэлжлэл байхгүй юу? Дэлхийн авраг гэж хэлэхээр нөгөө нэг TI шиг юм бодоод шиг байна. Биш шүү. Өөр яг улсуудыг төлөөлсөн хүмүүс орно. Тэгээд яа нэг тиймэрхүү World Championship гэсэн нэртэй л байгаа. Тийм, ер нь бол дэлхийн авраг талтаа л. Group stage-ээс нэгээр гарч байгаа. Ер нь бол баг явсаар байгаад финалт бол финалтаар л харагдчихэ. Энэ яагаад тэгэхээр түрэж байгаа. За. Яагаад тэгэхээр энэ хүмүүс яатсан байгаа, guys. TI-ийнхаа хонгон шалгаруулалтанд qualifier-т оролцож байна хараа. Одоо тэгээд үргэлжлүүлээд TI-ийнхаа бэлтгэлд гарцсан. Тэр тэмцээнийг тоож байгаа хүн байхгүй гэсэн. Тэр тэмцээнд ерөөсөө TI май гэсэн сонирхол байхаа болцсон баг тоглохоо болцсон хүмүүс орж байгаа гэсэн. Тэр W33 мөр байна. Тийм үү? IC-ийн TI-ийн qualifier-аас ягаад нэрээ татсан бэ гэхээр тэр тэмцээнд орж кашлаа. Энэ TI-ийн qualifier-т бол энэ жилдээ бол арай барахгүй нэ гэдгээ. Ер нь бол гадралсан баг. Нэгдүгээр lower bracket-аас буюу нэг хожигдол шууд өгөхээр эцэг мөчлөхөөс гарч ирнэ. Тиймээс ийм сонголтыг хийсэн байгаа шүү. And if he is jumped on, then you've got swaps from Fishman. We don't have the shard yet on Watson, but we could add another layer if he picks that up. Right. I think honestly, Mikey just needs to give the vision because if you get the vision with Mikey, Kuro can. Романяг хожсон байлаа. Хожин штэ тэр чи Романя чи бүр нүд талтармаар баг байсан штэ. Биха гэдэг нэр л байлээ тэгээд бихан тоглохооч байлцсан. Энд ер нь тоглож байгаа хүмүүс их юм бол тэр Kn1fe-ийн л байлаа Америкт тэр. Өөр юу байлаа тэгж яагаад нэг хэдүүлээ харъя. Ер нь явсаар гад финалта төрүүлчих واخ баг. Төрүүлэх нь хэцүү юм болов. Филиппин идэх ч бас амар байдаг шин. Юу ч гэсэн финалт ч магадгүй баха гэж бодож шин. Зя 23.15 гэсэн хил нарцаатай. Энэ TT age-стэй чийстэй. Май скил битлээ болцсон ингээд л яваад гэж байгаа юм да TP. За одоо ингээд дүмээ хүлээнэ 70 секунд. Тэр 70 секундыг хүлээж гэрээ age судлаа олчих гэдэг юм яадаг үлээ. Би хаач нэг мод комбек хөө хэдэн юм ярьж байна. Бууха. О тийш тэ. Нэг магийн стример болсон шүү дээ. Чин тоглогч биш стример guys. Content creator их баг. Тиймэрхүү юм бол. Миний Misadris cast хийх юм нь болохоор тэр ISF биш guys. Өөр. Riad гэсэн тэмцээн байна шүү дээ. Тэр Riad-ийн тэмцээн рүү Монголыг төлөөлж явах багийн цонгон шалгаруулалт гэсэн үг.
Мисагаас зохиож байгаа тэмцээн байгаа. Тэрний топ 4 багийн кастинг гинэ. Би кастинг чи тоглоно. Би кастинг. Би чамагт зулга юу шаана. Юу гэдэг вэ? Оо. Тэр нь болохоор 4 баг, эрэгтэй 4 баг үлдсэн. Эмэгтэй угаасаа Монголд 2хан баг байдаг шүү дээ гээс. Эмэгтэй 2 баг байгаа. Тэгээ тэр хоёрын ялсан шот эмэгтэйг Монголоос төлөөлж явна. So high level on entity for all the cores. Yeah, they are so over leveled in comparison. And Gabby with the bots too is only going to get greedier and greedier. He's trying to max out his XP gain right now and ensure that he's going to be in the fight no matter what. So it's like he will get 25 before the next Roche. Honestly, it's very possible with a single fight. Yuma's still been bouncing between item choices. He had queued up for a second the rapier with the Lincoln Sphere, and now is going back instead for Swift Blink into Aghanims. I love the egg. Trying to figure out what he wants to do. I think the only downside is that you might get it from a Roche, and so you might feel kind of bad if you opt for it. But I think Ags is a great way to try and play these team fights because we got Leshrac, Pudge, and Doom. All three of them are pretty susceptible to that. If you and again, like Pudge, BKB only at 8 seconds, but Leshrac still no BKB. We'll see what they end up. Мөн нэгмад атакер орж байсан шиг вихо 33 бимэр болсон. Тийм яг наач. Blackpink аль гишүүн таалагддаг вэ? Лол гişгэнэ. Би Blackpink ерөөсөө сонсдоггүй шүү. Аль нэг гишүүний таалдаг ч гоо. Би Солонгос киног нь ер нь K-драманы үзий ядагч. Үзий ядагч чинь цаашаа. Ганц хоёрын үзчих. Гэхдээ ер нь дургу амар дургу. Солонгос дуу бас сонсдгоо. Яг Big Bang энэ төр сонсдог л байсан л. Blackpink-ийг бас хаяада сонсноо өдөр дүүнер мөнөр янз янзын хүмүүсийн шалтгаан. Айл нэг ингэж харж байгаа. Би сатаник авцсан байсан уу гэнэ. Аваагүй. Энэ юугаараа Paladin Sword-оор санахад байгаа. За энд юм л харчлаа. Хин тарчлаа. Stormer тарчлаа. Юм метагаа дарж ягаад алдсан. Дараагийн рашаа баг цагаараа төрөхөд бол минут 22 секунд дутуугаад. Исагаас зөхөж байгаа тэмцээн Риад нь амар өндөр шагналын сантай өстэй л гэдэг. Үгүй энэ нөгөө нэг юу гэж хэлэх вэ? Тэр Риад биш ээ. Арай өөр Риад за. Нөгөө нэг таг бүр бүтэн нэрээр нь хэлэх юм бол Global E-sport game билүү? Global E-sport gamers-ийг netmet шийдвэрлэх нэг тиймэрхүү нэг тэмцээн байдгийн. Өмнө явж исэн шүү дээ. Монгол гэдэг нэрийн дор 2 удаа явж исэн шүү дээ өмнө нөгөө нэг яваад хожигддаг гейм нь 3-т орлоо 4-т орлоо хожигддаг гейм дээрээ яатсан нөгөө нэг Марс авдаг 4-ийн Марс авдаг хишгэ байсан гэхээр 2 жил мөлийн өмнө юм. Хишгээс бусд нь памик татах гэж гарлуу яалаа. Тэгээд хишгээ Марс дарцсан чи Марсыг авахгүйгээ 4-ийн Марс зарс тоглосныг чи одоо аан болж илоо. Бас мартаад байна. Наад бас амар хэцүү юм асуух юм аа. Нэг тийм өөр тэмцээн заяа. Арай өөр тэмцээн. Яра Big Bang сонсдог. Ярагч бас манай тэр нэг охин дүү дулаг сонсдог байсан юм аа. Нөгөө нэг ТV-гийн чат матер битүү явдаг байсан мэт. Дави. Тэрний бүжгийг нүртэл сордог байсан. Яохан багт. Одоо бол Blackpink сонсохгүй байсан. Nature-ийн шаардыг тайлбарлаад өгөөс гэж 3 бичиж гинэ. За одоохон. За энд акшн болцсон. Хүүе. Ивэлтчлээ өргөж ийж. За бууж ирэхдээ өчөж байгаа юм байна. Аварсан Смафлад аварсан маш гоё тоглолт. Нөгөө талаас Lishak өөрийнхөө агнимыг дарж ягаад гараад явах гэж оролцсон. Kn1fe weak-ийг энэ Kn1fe godlike дуурах нэ бай. Кура эндээс үхэх нь
Киллиг нь бол Габи харж харж байгаад баг стоплоод авчихгүй яач юу. Гурван баатар унгасан. Чизтэй паж урагшаага гүйсэн. Уртал дээр нь disruption игээд майкийг барьсан байгаа. Ста амжилттай. Dismember амжилттай. Shivas Garden дээрээсээ дахиад Infernal Blade. Katomi monster kill. Яаж Katomi kill аваад байна? Томи отгоруулж ин да. Чи чинь бат шиг биш үлээ. Үн штэ. Өрөөнөөс хойш ойшуу бороомоор гэжсэн юу ярднаа. Бас ламаг амар агаадах юм аа. Намайг скамцсан дахиж над дээр гарч ирэхгүй гайс. Наа зовлт би бүр гарч ирэхээргүй болгосон. Such a hard fight for them now. And I mean, again, if there's a silver lining, it's that Nigma will be back up by the time Roche does respawn. TI2023 хавнагиндээ аваадсан. Structural damage and everything else. Yeah, would be nice to have something a little more long-lasting to try and. TI2023 авах гэдэг. Of course, Nigma don't have the advantage anymore either. They could send a Treant theoretically, but obviously. За Рошоно хүлээчлээ. Их цагаараа одоо л 1 секунд. Ишгэ гэхээр ишгэ гэдэг нь Лилганы позишн дээр ишгэ. Ишиг бат. Тишиг гэд битэр чи өөр ихгүй юу? Дүүмдэд типик гол нь дүүмдэд байгаа л та. Тэгэхээр Сандер хийж чадахгүй л байгаа. This would be the craziest thing ever if this happened. Oh my god, dude. If they killed Roche in the 30. Гэхдээ тэр нэлээд хэдэн жилийн өмнө бас мөс шүтээсийн тэмцээнүүдийг бас заwaарлдаг байсан шүү. Өнөөлгөө сольж байгаа л. Яа, ой, татсан. Авэдэрсэн. Орквило. Онсан GH-эндээс он. Хилиг нь Fishman авч байгаа юм байна. Цаатлын тарагддаг нь disruption гэд барьж авъя гэсэн чинь яг блинктэй гараа авчлаа. Майки. Тэр юу болоод байна? Винжи онцоо, Fishman онцоо. За Fishman гэхдээ агнимтай swap нь бэлэн байгаа. Хүнээ swaplахгүй яах нь вэ? Ой, swap байна уу? Байхгүй хийгсэнгүү. Өөрийгөө дүмдэд үтсэн гэж байна. Ой, Габи! Өөрийгөө дүмцэн агнимтай дүм. Утгаалдруулж GH-ийг алсан. Дахиад тийшээ гүйж байгаа тэндээс юмаг алах боломжтой. Үгүй ээ. Майкийг алчлаа. Triple kill Габигаас орж ирсэн. 25 хүрсэн байна да. Mute-лээд байна. Item дарж болохгүй байгаад байна. За энэ дүүм чинь тэгээд 30 хүрэхээр бүр алдаатай байсан да бүр. Утгагүй байсан. За MC ч гэсэн бариад авч байгаа юм. Дүүм лейт гэм маш хүчтэй юм байлээ. Габи unstable дуургасан. Энэ өмнө ингэдэг байсан байхгүй хараа. Яадаг байла. Өмнө заяа. Mute-лэн, silence-лэн. За тэр чи угаасаа өгдөг. 25-ын таалантаар юу нэмдэг байлаа? Break-лдэг байсан. Тийм break-лдэг байсан өмнө. Тэгэнгүүт одоо болохоор дүүм хэрвээ 30 level хүрч чадах юм бол одоо break-лсэн ч гэсэн дунд нь нөгөө нэг цуснах потенциал хаах гэсэн юм байхгүй байгаас гадна талаас нь хүмүүс цусыг нөхөд эсвэл өөрөө lifestealтэй physical damage-тэй баатруудыг дүүмтгэхээс өрн жоохон санаа зовдөг байсан. Одоо болохоор хэрвээ дүүм 30 level хүрч чадах юм бол цуснах потенциалыг хааж чинь. Mute-лэн. Тэгснэ break-лэн. Тэгснэ silence-д бүх юм нь байгаа. Дүүм ер нь 30 хүрчгэл юм бол амар хэлцэн. Ялгаагүй шүү. Бүр нөгөө ойртохоор Infernal Blade нөө. Тийм тий бас. Чин бас break-тэй гэсэн мэт. Nature-ийн шаардыг хэлээд өгөөч гэд би бас хэлэхгүй байгаа шалтгаан нь бас өөрөө сайн мэдэхгүй л байна. Nature-ийн шаард яа тий. Модны хажууд байгаа хүмүүс төр дарахаар биш өгдөг үстэй зүгээр л хинхэн хаана байгааг нь. Nature-ийн шаард модны хажууд хинхэн айлын хүмүүс ирж ихтэн хитэн хүрээний хэд байдаг лээ 1500 байдаг лээ 1700 байдаг лээ Caster Engine-д дарахаар модтой ойрхон байгаа хүмүүсийн vision өгдөө. Өгтийн ч шиг. Нэгдэг санагдаад байна. Бас чүд алдаатай байж магадгүй шүү. Би бас сайн мэдэхгүй байна. Тэрийг юус ашиглах гэж оролдож байгааг бол. Яг useless шаард.
flesh heap. Yeah, he's got 173 strength to use for the nuke. Юу гэнэ? Нэг амар хадсан комент орчихсан. It's kind of nice. A Найз залуу нь бас дотоод тийм. Well, I guess it's still based upon the other targets, but it's still good to have. Oh yeah, you're right. My bad. Your target. Sorry guys, I'm caught in the past. Ядуу демоны өлтий болохоор демоник фарж. Брэклэн. Удаачруулна. Спелдэх боломжгүй. Ийм л скил байна да. Ябике би дарахтан дисмемберцэн. Өмнөхөө эффектийг оруулсан. Ялсаалсан. Габигийн викцийг. Стармор дээр тэр хоёрын тревелтэй хайгаад эхэлсэн. Чи бас гарч яг л мэдэрсэн дээ. Оо ёо чи чиг болоод алчлаа. It's being chased around the map right now. Just a little bit of the old cat and mouse situation happening here. Definitely the mice on the side of Enigma. Найз нь л гээд бичнэ сте. Найз залуу. The only thing they can really try to do is just cut as many waves as they can, try and buy time for Yuma. He's got one component. He's got the rapier ready. Kn1fe ямар дууг анх хүчээр сонсч ирсэн бэ? So not revealing that, although obviously Нөгөө нэг the hold here not going to be easy even with that mass damage. Бэж аялахаар яг онгон чач гад. Юу байна? Биш. Нөгөө нэг урт төстэй солонгос залуу байдсан шүү дээ. Тэрний ингээд Still has Doom at the ready. гэдэг. Тэр ямар дуу юм? гэдэг дууг анх сонсч ирсэн дөө. Тэр нөгөө нэг солонгос удамжинд Франки гэдэг тэрийг үзэж баахын нээжсэн. Би анх сонсч ирсэн. Ямар дуу байд юм бол. Oh my god. So some similar energy down there, you know. Нэг солонгос урт төстэй араас үтцэн гаяга. Годомжинд бүжиглээд дуулдаг. Online for Terrorblade. So they do have pretty insane damage coming from the Terrorblade. Тэгэж хайвал олохгүй. 2-second fear and a 10-second meta that he gets out of it. So it's a good time to kind of assess and see if you can win the fight out of it. Sometimes you might see the old Хоёр талаа цэмбэлцээ. Одоо ч энэ гейм хайрг байх л та. Ер нь бол ерөнхий хайрг бол олцсон гэж харж ирээд. But I think he needs the blink before they really want to go nuts here. Yeah. I'm honestly surprised he's even keeping buyback. Тий, бумбая. Яа бумбая. And blink and YOLO. I mean, it kind of feels like it's needed at this point. But if he can buy this time though, because they're not pushing anyway, then that's also fine. Right. 48k lead at 50 minutes. I know they're so. Хэдрэлийн согтрын хоёр тусдаа айтем слот өргөж авах ямар муухай байна. Харин тийм ээ. Yeah, that's true. Oh my god. Одоо Габин хожин багтаад өгөөч. Ийг магаа хожиж очоор байна. Снө. I mean, I think if they manage to kill Gabby in these fights, then they're in a 49 Kn1fe нийлээд. to be honest. Өвдлийн зөмөлдсөн. TB-ийн хувьд бол стал үлчийнхаа боломжийг ажинда. Really hard to deal with. Divine авсан байна. Before like 55 minutes. Yeah. I mean, Divine авахаас илүү нь өөрийгөө хамгаалах линкэн энэ линкийг ядчихт дарцсан яваад байгаа. Линкийг ядчихт ингэдэг болцсон. Сүүлчийн бачин дээрээс өмнө нөгөө нэг 4-5 линкэн давхарлаад өмсүүлчихдэгээс одоо болцсон. putting Stormer up front and center 55 Тэгээ дээрээс нь дүүмэн агнимтай болохоор өөр дөр өмсөд гараад явчихна. Оо энэ ингээл аваад явчихдаг юм байна. charge. And Рортт нь хүүхлээд авцсан. Эйдсний duration 43 секунд. Үүний дараа бол buyback status available. expire болно. A lot of the dire don't have it for just a little bit of gold, but with one last rack, Майки дээр he is going to grab a hold, pull him on in. эвсэлт орж ирсэн. Ватсан эндээс хүүхэлж оруулж ирж байгаа дисмембер гээд аваа явчлаа та. Хур онсонгүй. Хур ончлаа. Газар жим өвчж байгаа. Метад арцсан TB-гээс хойшлыг гэсэн кол орж ирсэн бол нөгөө талаас гоё swap save. Drop away, and they don't have it. Майки buyback хийсэн байгаа даа үг нь. They can't run these heroes down. They want to back up because there's only a couple seconds left on the Aegis now. 10 seconds there. They also don't want to force the buyback onto Watson. So, Shadow Demon-ы үлтийг хилцсэн ш түрүү. right? They're going to try and run it. Slowed нь dispeltэж болохгүй орж ирсэн buff-ыг нь арилгах нь break-л нь тийм давуу талтай. Behind that, bringing it out and ready to complete the swift blink.
But will it be enough? He's how much away now? 700 gold away from getting the full Swift Blink. Кура одоо зодог талс гүүгүү. Одоо бол үгүй бороо. Тэр Miracle Somel энтертэй байхдаа үнэхээр л чирэгдээд байгаа юм шиг харагддаг. Одоо бол үгүй шүү. Одоо энэ багт Кура байхгүй бол ер нь маш хэцүү шүү. Юма Майки хоёрыг бол Кура л авч явж байгаа байх шүү. Энэ Кура яг үнэндээ дажгүй байгаа шүү. Одоо бол үгүй амтны сүүдэрт дарагдахгүй болохоор. Энэ Европын паб дээр ер нь их олигтой, нэг цөг, их олон байдгүй шүү дээ. Бага хэдэн бүгд багтаа. Баггүй хэд нь бол бүгдээрээ бүр яг нус нулимс. Европ пабийнхан бол. Одоо тэгээд өөр хүн хайгаад олно гэж байхгүй. Свений ультиг байхгүй болохгүй. Свений ульти чинь бас диспел тэгдэхгүй л дээ. Ultimate skill гэдэг утгаараа. Ийм basic нэмэлт юмнуудыг арилгах нь. Double damage ч юм уу, haste ч юм уу. Тиймэрхүү юм оруулахгүй. Юулнээс буулгаж ирнэ. Яг л нөгөө нэг Nullifierтэй адилхан эффект үзүүлнэ гэсэн үг. Яг Kn1fe. Ultimate-ийн charge нь 4 болцсон. Shard аваа demonic cleanse нь бас 4 болчихж байгаа refreshтэй. Ямар бүдүү юм бэ Kn1fe одоо. But they do have ways to try and at least take the fight. It just does not feel like they're going to have either the control or the damage unless it's all working together perfectly, and Entity are really messing up. Цэнэглэлт таталт хийж байгаа шүү guys. Зарын чанартай нэг 3 хүн юм байна. Нэг нь цэнэглэлт таталт байн хийж байна. Би стрим хийжсэн ч каст хийжсэн ч хийгээгүй байсан ч цэнэглэлт таталт бол хийж л байгаа. Нөгөөх нь юу вэ гэхээр boost авна. Дахиад нөгөөх нь юу вэ гэхээр 8k аккаунт зарна. Дотроо хуурга айтемтай. Антхон зарч. 8k мемарт аккаунт. Одоо энэ та нар үзэж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Эднүсийн хинтээ ч таарна гэсэн. Харах юм бол. TI5-аас Mirror Shield TB авчвал дүүн болог. Энэ гол нь инким инкинч байна л да. Гол нь энэ дүүм чи агнинтай болохоор өөр дөр өмсөж орж ирээд байна. Ихэр одоо юу ч болохгүй л гэсэн үг л дээ. Багийнхаа хүмүүсийг force-таас л гэж нэ. Nullify яадаг айтем бэ? Shadow Demon-ы 6-тайгаа адилхан. Яа. Юулнээс буулган заяа. За би одоо давуутлууд ер нь ямар хуу талтгаанаар Nullify авдаг хэлээ. Юулнээс буулгана, Ghost-ыг арилгана. Dilимрийг байхгүй болгоно. I mean, so look at the graph real quickly and the percentage chance that Dota Plus is still giving them at this point. It's actually grown a little bit. It's like started to get back towards something. You know, Kuro's out there farming. There's some things going on here. Going back to his days of carry. Well, like 50 minutes ago, we talked about how they could have some problems dealing with the waves later in the game because they're so clumped. Right. I guess that's slightly coming to fruition. Again, the inability to scout Roche is also part of it too, because they feel like they have to sort of be up here while they wait for the potential spawn, which is still a minute and 20 away. Right. The long Roche spawns too are putting us closer to the tier 5 neutral items. And that's we might actually get there. Like that might, I mean, all right, here's the thing. I think Entity with this next Aegis, I want to see them try and go. I feel like they're not going to go hard on high ground. I think that they're probably going to be content with mega creeps, and that doesn't end Nigma. Particularly with this Nature's Prophet now, like they're going to be able to keep farming on the map a bit. Quest өнөдөр тоглолцсон. Дараагийнх нь хизээ байна. Дараа нь л харж байгаа жоохон байж байгаа. Because I think it's a lot of passive pushing that's helping them right now. Right. Like just like getting one wave down or like one illusion is enough to counter the balance of the super creeps, but mega creeps, that's a spooky one. No, you're not wrong. Deadly Millirax үлдсэн mega creeps босхгүй л байгаа. They are
chillin', big chillin', waiting for Roche. Wind Waker гэдэг айтмыг авч ийн да дүн. I think so. He has a Wind Waker on. Яг ч юм бол I don't know what he's Primal Beast-ийн тэгсэрсэн. Тэгвэл Roar зүүнээ аврыг гэж байгаа юм болов. Shadow Demon-тэй Winjet-тэй өгнө. 2 севертэй. 8400 gold. yeah. And I mean level 30. Өвчи дээр каст байгаа. Та итгэдэг үе ингээд үзээд идэг надад тэрэн дээр битлээ тэгэж алдлаа л гэдэг. Buyback is 40. Цэнэглэлт татвал та надад хинч цэнэглэхгүй л шүү дээ. Yeah, that's crazy. Син мөөдөө аах. Metamorphosis to Rage Цэнэглэл таталт хийж байгаа ш. Би хийгээл 5. нүдэ ширхтэл гөлөрж ш чат руугаа. Roar cooldown. So 30-second cooldown on that one now for MC. As Aegis is going to be claimed, and it is the refresher shard again. За ийцээ авсан Stormer. It's until Refresher shard-ыг ватс авсан байх шиг байсан сая бааж дээр. spot here for Entity. Do they decide to go before the tier 5 neutrals? It looks like the call is yes, which is a little bit of a bold play. I think you just force megas. I think I would Yeah. much rather fight with my 50k lead and neither side having neutrals, right? Dude, they I mean the Entity ер нь заавалчгүй одоо энэ Age-тэй л Shraka оруулаад билег нь аваад мега болгочихно. Аюул байхгүй. Oh, Stormfront just goes in. catching him. Янз бүрийн болох юм бол тэндээс өө байж. TB ардталт нь ороод ирсэн. Уг нь фирдэд салгаж байгаа алыг гэдэг гой сонголт. Тэгтээ өөрийгөө чамчлаа. Refresh байгаа юм болоо да. Метага дартсан TB орж ирж үгсэндээ 2 батрын buyback нэрээс байлт гэсэн бодол дээр орыг үзүүлж яхад нь хажуу талаас нь Gabi monster kill-ийг дуургаад 3 батрын buyback болгоцсон. 2 refresh-тэй 2 cheese-тэй 1 age-тэй юу вэ дүүс чи одоо. Shadow Demon refresh-тэй, Patch refresh-тэй 2 cheese Winjet дээр байгаа. 61,000 gold lead now, but they hold 60k network-ны лидтэй тоглолтыг үргэлжлүүлээд милиг нь авах гээд оролцсон чинь цэгсрээд эхлээ. Булсаа, ардтал дээр нь Gabi орж ирсэн. За Gabi-гийн гол зорилго TP-г л алах хэрэгтэй байгаад байгаа. Ороод ирсэн Patch refresh дарахтаа BKB-гээ дарсан зүгөө. За тэгтээ dieback болсон. Энэ дууссан. they take down Энэ тоглоом ингээд үүгээр дуусч байгаа хаа. so far in the lead and are going to stay there. 70,000. How much more can you get to? Я GG. Are available. 72,000 gold is what the lead is at in the end. Хайд ядаж дон хилдэ найзаа. Тийш. Gee, Тийш тийм. very solid performance coming. За GG guys. They're going to move. Шууд энэ стримтэйгээ үргэлжлүүллээ. Юу гэж бодож байна? Nice and slow and steady for the W there. За Entity ялсан. The eventual win. It's a And little pat on the Ямар актакантэй. Gabby too. Зүгээр л чи нэг тоглож үзэх юм бол гэж. was it one-sided? It was a long time ago. It was a little one-sided throughout this game. Хоёр хожигдол гараш. The only really big turn. Би наадах чи өөрөө Gabby, миний болох санаатай. you know, when Gabby got into this game, it was a nice. Үгүй. Давраа шахах. I feel like good choice this game as to what to do. It felt like Helm was going to be kind of weak, and even the Ags wasn't necessarily that great. It Нуруу was шаатраа to ялч. stand tall versus heal reduction Doom and heal reduction Pudge, so Аса бич. all the benefits that you're Амра. and truly, they did Амра. a great job of controlling Yuma. 0-6 It was a really hard game for him. Бодолт нь Бэн томор. How well they played it. Бэн I don't стайл. really think that he played that poorly. I think they just did a good job of focusing him down, and there wasn't great ways to save him. Like I can understand not wanting to get the force staffs because of the Shadow Demon. Би гвардыг хараад. I feel like in the late game, Тэгвэл жижигэр өччих. that meant that even when the Doom jumped him, Аа. he couldn't be saved because they had no force staffs to get him out of there. And even though he was so Яна. А тэгвэл close to get out of that AoE, дрим гэдэг 3 дрим бич. Right. No, I think so. I mean, it was Hey, really sorry. rough there. I think we got to give MVP to Gabby in this one. 100%, no question. He Ах шин. За би чат авахад. and they won them the game. I feel Дараагийн гейм нь хэр удах юм бэ хараадах юм. like point in that game, he just stopped doing damage. He couldn't Дараагийн гейм more. It was like 30 минут гэж шүү дээ. Юу вэ? Gabby was doing. Yeah, and they did a good job of delaying it in typical ways, but like Игма ингээ TI удирч үгүй л оверлог онж байгаа. there was no answer in the end. How did Crow end with 0 belly damage? Alright, that's kind of funny. Just the new nature's prophet, ladies and gentlemen. Горд арчгаа. You just let the trios do some work. Тэгжил та. Range. GH 30 минут хүлээх юм шүү дээ. Crow at 0. Би ороодох ихлээ. Энэ хүмүүс таруулах юм. Creeps. Би наадах чи болохгүй бол зарчмаар байна. Was Зорд мөнгө хэрэгтэй. stellar performance from 11, 1, and 26. Almost had 1,000 GPM
in that insanely long game. Only ended up switching up, I'm sure, because it got rid of his Midas, and they end the game 2 seconds before the tier 5 Oh, team shit. right before it happens. But yeah, massive kill participation, and the biggest thing, of course, was just shutting down Yuma on that Terrorblade. Just had no game. Yeah, 100%. And 30 минут гинэ 30 минутад юу их хөдөлээ. Нэг юм хийн дээ. Нэг юм олол хийн. They hit their perfect timing there. Kn1fe also went 8-0-20. If we can throw some more love to his support. Insane game from him. Probably one of the best Shadow Demon games that we're going to see in terms of the counter picks. They really had no good options. He reduced their itemization by making sure they couldn't go for these force staffs. That really helped out the Doom in a lot of situations. Because we talk about now how the Doom doesn't mute, so like force staffs are even just like sort of good against Doom before he has eggs, and then you also want them when he has the eggs later. So force staff kind of owns Doom. But when now with the way the force staff works, ever since what's probably like 3 years ago now, if you're being actively dispelled, people can't force staff. Игма TI руу хэцэн. Quest хийжээ тоглохоор нот тийш бас тэрийг харна шүү. Quest. Ингээд авч явах ингэ арч дөө. Луна галакси дэше гарсан юм уу? Нэг өдөр 15 цагийн дараа гинэ. Девелопыг 2-0 тцсэн юм уу бүр? Давай ламаа угаасаа яг TI дээр галзуурт юм. Энэ угсаа давай ламаа. Энэ толикорн ч гэсэн сайн л да. Энэ хин Adzantик гинөө. Шад гэдэг нь бол энэ бол тэгтээ уг нь л үл шүү дээ. Хастларс байсан шүү дээ. Үүнийг хөөмилдөг. Тий хөөмилдгэн даваал ламаар л та. Тэр багт carry-с. Энэ нөгөө нэг юу шүү дээ. Өвжигийн нөгөө нэг шин хэд рүү орох гээд хасагдчихсэн шүү дээ. Тэгээ анилс хүүхд чиж дээ чинь яг надтай ч. Тэгээ хүүхдтэхэр хүүхдэлтэй надтай ч юм чи. Айцшаа. Энэ гэхдээ юу амар баг вэ те гэхдээ яг үнэндээ дайжгүй юм шүү. Дайжгүй баг юм шүү энэ чинь. Өрөө нь бол бас сайн. Юу яа тань? Энэ юу комс шүү. Dream тоглоог юм уу? Миний юу штэ? Sleep штэ. Би тэнд 5 оц sleep гаргасан штэ. 8100 аккаунт юм байна. Ийм аккаунт зарна шүү. Бүх найзуудын зайлалцсан. Smurf пулээс гарцсан бас. Нэг минут гэн наашлцлаа. Үн гинэ. Үн идэх үү? За 600 гоо боли. 650 гоо. Хайтунууд нэг юм бол 4 арканатай, па арканатай. Акси морталтай байна. Аки морталтай, Zeus-ийн голдонтай зүгээр нь ч байгаа. Тэгэд нэг иймэрхүү хитэй хайтунууд. Юнгуудаа нөгөө нэг 10 хэдэн трэшүрнийхаа өнгөө үрд орж ирсэн юм наа. Өөр нэг юмч байхгүй тий. Эдэн митикал бодлоодлоос итнэд байгаа. LGD-ийн спортертай тэр нь цаар хэдэн хоногийн дараа лээ дуус. Юу лээ хизээ дуусах лээ тэр чинь. Юу ч гэсэн LGD-ийн спортертай. Эхлэлийг нь харин тий эхэллээ.
TP-гийн 2017 оны сет байгаа. Оо энэ амар үнэтэй гэсэн. Энэ амар үнэтэй гэж чинь. Энэ нутаггүй үнэтэй сет юм гэж шүү. Стример рейс хийх юм уу? Рейс хийхгүй бараг явчих тийм үү гэж бодох юм бэ? За стрим жоохон байж байгаа рестарт хийчихье за. Goodbye guys.